jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci midweek edition Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni ñu ko yàgg di ànd ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu tamit fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ci jotaay ji am solo bile ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati waaye tamit di nuyu di ziar ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo bàyyi xel surtout ci diaspora bi ñu ngi leen di jaajëfal baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi di profito di nuyu di ñaanal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi yàlla defal leen jàmm waaye naka noonu ñi nga xamante ne am nañ ay nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fële ci Mile 2 Central Presidents dañu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëf laa leen bu baax a baax di leen dalal di leen wax welcome to another edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Wednesday, the 29th of January 2025. Always a pleasure to have your company when we are here to discuss pertinent issues and developments in the country. And yeah, today being the midweek edition, we expect it will be another very interesting, as always, interactive and informative edition of the program. And by the way, if you are just joining us, please make it a date with us because we are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions, like I said, on some of the developments and happenings in the country. And if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening within and around the African continent and, of course, and beyond. So once again, thank you for choosing us and welcome to the program. su ko defee comme ni ngeen ko xamee rek programme bi danañ fi dalal ay kilifa yu bari ci réew mi yu nekk ci wàllum politique bi wala ci nguur gi wala ci kuje gi waxtaan ak ñoom ci réew mi léegi ci ñeneen ci wàllum économie wér-gu-yaram tàggat yaram lépp li nga xamante ne daal dafa yitteel askan bi dañ koy waxtaanee ci jotaay jële moo tax mu nekk seen jotaay ñu ngi leen di gërëm nag bu baax ci ñu ngeen ñooy gunge ci programme bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu te tamit ñu amati fi gan bu am solo incha allah dinañ ko dalal léegi waxtaan ak moom lu am solo ci tolluwaay réew mi ak doxalinam am na lu bari lu fi xew li ñu war a mun a waxtaanee ci réew mi comme ni nga ko di defee xam ngeen ko dinañ ci ñëw incha allah ci ni mu gën a yaatoo waaye it xam ngeen ne suma naataango Modou Mohamed Niang jamono ji mu ngi ànd ak Ministry of Transport ñu ngi wóor réew mi nemmeeku yoon yi ñoo defar démb ñu ngi jokkoo ak ñoom bu ci kanamee incha allah am nañ yaakaar ne dinañ mën a jokkoowaat ak ñoom tey ñu ngi yeewoo Basse ci Upper River Region tombé nag ak gan bin dalal sax waa Basse la xam naa dina sawar lool xëj na mën a waxtaan ci loolu ci kanamee loolu dinañ ci ñëw incha allah ci waxtaan bi but just quickly laata ñu ko dalal ak dugg ak moom ci waxtaan bi dinañ appreciate quickly suñ sponsor si di Jah Oil Jah Company ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dugal seen loxo ci Good Morning Africa programme bi di ñu jàppale kër gi ñu appreciate leen bu baax di leen gërëm di leen fàttali ne Jah Oil compagnie doomi réew mi la ñuy def lu am solo ci réew mi employé ay doomi réew mi waaye it di yëngu ci wàllu ciment Tiger ciment bi mu ngi fu ne ci réew mi waaye tamit seen factory bi boo leen fa demee da ngeen fa mën a am ciment bi nu mu gën a yombee ak ciment bu baax bi waaye naka noonu ñu ngi yëngu tamit ci wàllum dund bi Jah Rice ñëw na ñu ngi ko jaayee ci anam bi nga xamante ne bu yomb la askan bi pour mun cee jot xam ngeen ne maalo ñaari junne ak li teg la waaye ñoom ñu ngi ko peeg ci wholesale of course 1950 ci retail boo bëggee benn saaku 2000 rek nga am saaku maalo bu baax suñ technical operator bi hadi nee na ma maalo bi dafa neex nga cop sa la su ko defee ñu ngeen xamee ko noonu ñu ànd ak ñoom appreciate leen and right after that we'll come back and welcome our guest and thereafter we'll get into the nitty-gritties of what we intend to discuss. There's a lot to talk about, I can assure you that. So don't go away. Stay tuned, we'll be right back just after this.
All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your midweek edition of your favorite TV morning show in the Gambia. We, of course, here every week. Please don't miss out. Join us every Monday to Friday. 9 a.m. is the time when we will be here to, discuss matters that we believe are in the interest of the Gambian people, because it's the people. That's why we're here. And you are our viewers, and thank you for being there and for your support, for your comments and contributions. We will always be very much happy to hear from you. Please do let us know what you think on issues or matters that we discuss in this program every other day. Please share your comments, and of course, we would be very much happy to read them out. Sometimes, by the way, not all the time, right? Anyway, let's welcome our guest this morning. Of course, Mr. Yahya Jammeh, of course, he's the National Youth President of the United Democratic Party, UDP. He's our guest. He's been a frequent guest of Eyeafrica TV, that I can tell you. But maybe in a rare occasion, he has not been coming, or he has been coming to this program. But tey moom ñu am mbégte dalal ko ñu war a waxtaan lu am solo ci yu bari yu fi xew ci réew mi ak ci sub-région bi. Then I'm solo. Mom, he's one of those people so much friendly to the media. Anytime when he's needed, he's ready to come and talk to the people. Te lolu dafa am solo. Surtout ndaw yi melni comme mom nek ci politique, nek ay ndaw yi royukaay. Dañ koy wax mom ak ñeneen ñun dañ ko serne parce que lu bari dañ ko fekkee ñu gis seen taxawaay ci réew mi te loolu dafa am solo ndax tamit réew mi ndaw yi ñoo ko doxal te ñoom bu ñu amee taxawaay fesal ko te wane ko loolu dafay am solo te démocratie la nekk ñëpp mënu ñoo bokk benn boor bu ñoo fare foog ñu utee gis-gis loolu tamit foog ñu nangu ko. Aji jërëjëf, thank you very much for honoring our invitation. ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi la wax jërëjëf ci ñëw bi. jërëjëf Amadou. maa ngi kontaan. jërëjëf ma ñëwaat si programme bi comme ni nga ko waxee ne. fii nag su ma fi dee ñëw nag. it's very rare. I think it was during the tough time. Yeah, absolutely. Indeed. si Good Morning Africa so be fii. waaye nag Africa nag nekkuma fi gan. Absolutely. saa yu nekk dama fi dee ñëw. waaye comme programme yi dañu ute. problème bi. waaye di jël opportunité bi rek di nuyu all the viewers and the listeners around the world, including the people in the Gambia here. Bés nekk si gox yi Basse Farafeñe lu waay mënta nekk rek ñu leen di nuyu di leen wax ne jërë ngeen jëf si seen déglukaay bi ak si ngeen dee cuun si Eyeafrica TV because gannaaw yéen tamit ñun duñu fi mën a toog soo gisee ñuy waxtaan dañ bëgg a wax ne pour askan bi dégg ñu soo leen ñu déglu te dafa mel ni wax bi amul solo soo di leen wax rek jërë ngeen jëf rek si seen time yi ngeen dee bàyyi di seetaan télévision yi particularly Eyeafrica TV. Jërëjëf, thank you very much. Jërëjëf ñun tamit ñu apprécier sa ñëw bi ni nga ko waxee noonu la ñuy seetaan ñoom ñooy lépp ñoom ñooy suñu doole Wolof Njaay dafa wax ne doole jën ndox yéen tamit seetaankat yi yéen ay suñu doole moo tax ñu apprécier leen ñu apprécier ngeen di share of course plateforme bi wala ngeen di share seen comments dañ ko apprécier like and all that so loolu tamit dafay doon lu am solo daf ñoo dooleel ñu apprécier leen ñu bari ñu ngi seetaan comme programme bi gaa dañ ko surtout diaspora bi dañ ko moomale seen bopp waaye Gambien fi nekk fii tamit kenn du ñoom of course yaa ngeen mention affaire yi Basse xam naa ne du ñàkk dañ ci ñëw ci kanam tuuti maa ngi ko doon wax ci starting bi Ministry of Transport ñu ngi on a nationwide tour nemmeeku yoon yi te démba Basse lañ fanaan da xam naa ne ci kanam tuuti dinañ jokkoo ak ñoom and of course buñ jokkoo ak ñoom du ñàkk yu react ci loolu li ñu waxtaanee ak liggéey bu ñoo def ci tundi Basse of course ci order yoon si ñoo defar but just quickly lu xew bari na nañ waxtaanee ci recently Jammeh comments yu mu def of course gis nga Minister of Lands Kamalo land issue bi decision buñ ci jël. And of course, this, Spain migration, agreement between Gambia and Spain, Ministry began a latest statement. I know you might also want to have a say on that. Why not? We'll touch on that a bit. But to start with, at the sub-region. ECOWAS just issued a statement, I think, Demba, Thailand could have said because January 29, with regards to what is happening with the sub-region, right? Because loolu tamit def ñoo interest dañ ci amal interest parce que bu dal amul rek problème la. So I will just go through this statement. It's not a long one. Then immediately naa la laaj ci sa gis-gis ci loolu and then whether this should be the way to go. ECOWAS Commission press statement, right?
It says, or it reads, the withdrawal of Burkina Faso, the Republic of Mali, and the Republic of Niger from ECOWAS has become effective today, 29 January 2025. However, in the spirit of regional solidarity and in the interest of the people, as well as the decision of the ECOWAS authority to keep ECOWAS doors open, all relevant authorities within and outside of ECOWAS member states are requested and required to A, recognize national passports and identity cards bearing ECOWAS logo held by the citizens of Burkina Faso, the Republic of Mali, and the Republic of Niger until further notice. Now, continue to treat goods and services coming from the three countries in accordance with the ECOWAS trade liberalization scheme and investment policy. C, allow citizens of the three affected countries to continue to enjoy the right of visa-free movement, residence, and establishment in accordance with the ECOWAS protocol until further notice. Provide all support or full support and cooperation to ECOWAS officials from the three countries in the course of their assignments for the community. And these arrangements will be in place until the full determination of the modalities of our future engagement with the three countries by the ECOWAS authority of heads of state and government. The Commission has set up a structure to facilitate discussions on these modalities with each of the three countries. This message is necessary to avoid confusion and disruption in the lives and businesses of our people during this transition period. Signed, of course, today, January 29. So that's the statement from ECOWAS. So apparently, after what has been quite a very heated maybe approach between ECOWAS and the trials nations, three of them, Benjamin withdraw from ECOWAS. Now it seems ECOWAS ñu ngi xala, you know, oyofal sen approach towards the three countries. There seems to be they continue to open their doors and want to now prefer dialogue. Ñu waxtaan ak ñoom ba ñu xëj na seet ndax mun nañoo ñëwaat. Naka nga gisee this statement after what has happened, which resulted in the three nations ñoom ñu withdraw ñooy génn si ECOWAS, Mali, Burkina Faso and Niger. waaw jërëjëf Amadou. laajte bi dafa am solo. pour ñu mun a wax suñu gis-gis yi. ak suñu xalaat si loo xamante ne ñu ñëpp a si bokk. man dama gëm ne lu war a ñëw si mujjal bi. wala lu war a start. lu leen mujjee def. ECOWAS did a big mistake. In terms of can do support coup d'etat, particularly a democratic minded person. Why ne lu war soo ko defutee lu warul moo day happen. ECOWAS dañ def mistake during Niger coup d'etat bu fa xewoon. Instead of using dialogue, lu ñu def mooy ne dañ forcé boo xamante ne ñoom amun sa doole pour stop ko ngir ne ñu ngi bëgg a please ñoo xamante ne ñoom ñooy seen partners yi mooy France and others. tax na ne lu ñu waroon na mujjee def wala start di def loolu lañ mujjee def mooy ne gis nga free movement of goods and services they don't have any option suñu bëggee restrict the citizens of Niger, Burkina, Mali, that is going to be consequential for the other member states of ECOWAS because these countries are central. Hanga. So many send domi do you free movement of their goods and services or themselves, you don't gonna recognize them as like the privilege you give to other ECOWAS citizens. The family sa domi rew mi nga nek di toroxal. Because like for example Senegal mënuñoo am benn bagage bu war a jógee Sénégal let's say go to Nigeria or go to Ivory Coast so jaalutee Mali xam nga Niger tamit the same thing so dafa mel ni ñii dañ connect Africa Burkina Niger Mali ñi ñoo connect Africa it's an African connection West African connection so demutee ba nga am xam nga dialogue with these people nga commencé di def mer di leen jaay doole adina de lu war tari xew mooy xew lii nag is a blow to the ECOWAS member states tax na tamit nit ñi dañ war a seetuwaat ECOWAS leadership bi naka lañ nekk di doxal indeed because ñu bari dañ jàpp ne yaa ngi ko wax fu ñu waroon a
you know, njëkkeen noonu lay mujjee. They were so much hard on these three countries. So ñu dem ba si biir ñu feel ne de foog ñu lose seen position somehow and eventually you get to this level. But yeah, the solidarity I have seen recently Mali, Burkina, the Sahel nation ñoom ñe dem nañ bi issue, you know, passports and diggante, and of course bu liñ recognize business wise a joint military force sort of seen diggante. Do you think such an approach bi nga xamante ne ECOWAS def na ko dina tax ñoom xëy na ñu reconsider their position ndax because they feel like ñoom they want to go alone as at now, so but ndax foog nga ne approach bu mel ni dina tax xëy na ñoom ñu consider seen decision? No, I don't think they will rescind the decision. Foog ma ne dañoo rescind seen decision bi. Man li ma gëm ne ñi dañ am like dañ am a mode of operandum loo xamante ne is kind of an African liberation movement si seen mindset bi. dañu bëgg a africanize everything. dañu bëgg a gom seen boppa comme ñoom africain la. dañu bëgg a def seen doxalin bi different from the other ECOWAS member states ni ñu ko dee doxalee. dañu bëgg a be in line with the African solidarity rather than being in the this Western ideology movement. So man gëm naa ne ndax ECOWAS def na li wala defuñ li ñii luñ seen taxawaay bi luñ jël dina ko jël. Though it's not positive, it's not going to be helpful to them. du baax ñoom because ñetti réew mi rek. doole mun na def dara loo xamante ne mun ne la jig. déedéet waaye at the end of the day baaxut si tamit si ECOWAS bi tamit. ECOWAS bi tamit as a member state li baaxut si ñun tamit. so dafa mel ni ñaari boor yi yëpp duñu am win. There's no win for any of the sides. Not the Mali, Burkina, and the Niger movement. Not also the member state of the ECOWAS African states. Why ECOWAS comme li may wax rek jubuñ. ECOWAS they are not operating based on the principles of li may wax democracy. ñu ngi they are too biased. They are too biased. Xam nga da nga dee xaar dara loo xamante ne. waaw yaa ngay gis lu baaxut. ngir ne yow yaa nekk foofu noonu bugguloo ko wax wala bugguloo ko xeex parce que soo ko xeexee dina la affect. looloo nekk di tax li yëpp. Do you feel like comme ñu bari ni nga ko waxee léegi noonu la ñu gisee ECOWAS dañu xala bias seen taxawaay bi léegi fu ñu war a taxawee duñ fa taxaw. Are they trying to learn from what has happened, maybe from their mistakes, if I can put it that way, pour ñu xam ne luñ doon doxalee wala luñ doxalee du noonu bi am na luñ ci mën a jàngaat ba bëgg a defaraat seen taxawaay ci diggante ñoom ak ñetti réew yi? Well, hang on, at the first place, ECOWAS they have like good governance treaty. No xamante ne member state yi bari sign nañ ko waaye nekkuñu di ko doxal. nekkuñu di ko doxal xam nga soo ne nañ gom démocratie. ñu nekk si njiitu boobu noonu ñoo war a doxal taxawaay démocratie dañ ko war a leeral dañ ko war a dëgëral tamit. ñu def ko waaye nekkuñu di ko def. xoolal rek ñu ñëwoon Niger. ñu ne coup d'état bi dañ ko oppose. Countries like Ivory Coast. Alassane Ouattara ñaata time la nekk di ut. in office. mu ngi bëgg a dem 4 times. mu ngi bëgg a dem in 4 times. so kooku naka la mën a preacher good governance. ñu bari ci ñoom nag dañoo go against their constitutions pour ñoom ñu mun a cater that space for themselves. xoolal Guinée Conakry lu fa xewoon. Alpha Condé indeed. xoolal Sénégal Macky Sall lu mu fa defoon. ECOWAS la lañ def. defuñ dara. so ñu taw Macky Sall mu toroxal doomi réew Sénégal yi mu toroxal leen ECOWAS mu ngeen noppi because Macky Sall borom tànk bu rëy la si ECOWAS. Guinée Conakry Alpha Condé dafa bu ca constitution bi ñaata nit moo dee si loolu ECOWAS ñu ngeen noppi waxuñ dara. so Alassane Ouattara Burkina Faso ñun fii Gambia fii Adama Barrow ñaata yoon mu ngi wax ne moom dafaa dem taataam which is not even part of the good governance of ECOWAS. waaye ñu ngeen noppi at the end of the day dara su xewee fii lu warut a xew ngeen commencé wax ne dañ ko condemn. waaye you condemn it at the inception nekkul ñu ko dee def ñoo ko cause. waaye the root cause of it loolu nga war a address. so ECOWAS they don't address the root cause of problems. when the problem happens already. si la ñoo jóg ñu ne ñi ñu ngi koy xeex. fekk dafa mel ni xanaa fekk leet na ba pare. fekk xew na lu xew na waaye soo ko gisee mu ngi war a ñëw xew. foofu nga ko war a commencé di try nga utal ko solution nga faj ko balaa ne su feebaree. balaa feebar bi dem métti. si nga koy commencé di ko utal garab. waaye su demee ba feebar bi oppa amuloo si benn njëriñ il faut nga yóbbu ko si lopitaan bi mu dem teel foofu noonu ñu admit ko waaye soo muy teel dina am si problème si loolu. so ECOWAS for me I think they are virus to our progress. waaye
jàngaro la si suñ progress bi nekkuñ di indil benn saafara si suñ problème si waaye ñoom ñoo nekk di cause problème si West Africa fii suñ moytuwul rek lii mun na continuer because xam nga nit ñi fu ñu jógee bëgguñoo delluwaat foofu noonu yow doo wax ne nit ñi ñoo la sànni carte nga toog suñ la sànni carte ñu toog yow bëgguloo déglu ñooñu noonu nga bëgg a def doole boo xamante ne ñoom ñoo la ko jox nga bëgg a abuse doole boobu noonu si kaw doomi réew mi ñooñu noonu du mun a nekk so ECOWAS nag seen leadership bi noonu lañ dee def balaa ñuy ut toog bi dañoo plead for démocratie waaye suñu demee si biir suñu place bi dañoo commencé di abuse doole boo xamante ne doomi réew mi ñi loolu lañ ko jox so at the end of the day loolu doo ko mën a it's not sustainable people will be awake xanaa nit ñi dañoo jóg taxaw suñu jógee taxaw nag lu war taxaw rek moo dee xew I hope they would neneen teel a jóg ci luy bëgg a xeeñ Ivory Coast comme ni nga ko waxee léegi because dañoo gis reports sometime last week ne Alassane Ouattara is trying pour mu dem for term ak yooyu te I don't think they should allow that su fekkee lu ñoo wax ci ñoom dëgg la war ñoo allow ba mu post candidat exactly loolu laa wax boromam su ko waxee rek exactly dañ war a issue a statement ne luñ dégga lu nekk di xew because ñoom ñoo ko wax dañ ko wax Adama Barrow rek fa wax fii mu ne dafa dem tàttaam ñaata raalis mu ko wax fii pépas ñu ko carré et quoi mënuñu wax ne ñoom waaye xam nga gisuñ loolu Adama Barrow xëy na moom fale moom dafa uti Adama Barrow amul lenn li ko teree pour mu dem nekkul lu ko teree ñoom constitutionally I'm not talking about the constitution that's why ECOWAS has been pushing pour ñu am I'm not talking about the constitution of the Gambia I'm talking about the good governance treaty that was signed and Gambia is part of that yes Gambia is part of ECOWAS you know legality and legitimacy war nañ ko different am na loo xamante ne is legal but the legitimacy of that activity or that action or the process is questionable so third term is a legitimate issue that is questionable. It's been questioned by the people. So concern B is changed by who? It's changed by those who are the helmet of everything. Man, President B akmura mi ñoo change constitution bi. Yeah, exactly. ñoo de indi two term bi ñoo de indi term limit bi ñoo de génne term limit. Te loolu mooy dëgg bi. So léegi yow soo gisee dara ma def la feeboo bugguloo koo génnee ñun at the legitimate point of that process loolu la ñoo gis. As far as this current situation is concerned in this modern world, the legitimacy of third term in West Africa or in African countries is been questioned. So ECOWAS of an treaty bi at the good governance level am nañ ne third term kenn waru koo def fii dañu war a condemn ku nekk na fekk sa condition bi sax am na ko waaye dañu war a condemn ne su fekkee ne condition bi am na ko sax waaye the good practice of democracy the good principles of good governance warloo def third term bi because soo ko defee du baax si sa réew. Yeah, dara mun na si xew. Apparently, in our case, Gambia, like you said, ECOWAS okay, mun nañ ko condemn, like that's a legitimate. It's not about condemning, but calling him. Yeah, don't go. Yeah, they have been pushing or advocating what Gambia you need to go and get a. It's not ECOWAS as a body. Yeah. It's the members of parliament. Yes. If I could recall, one Ghanaian parliamentarian who more advocate. Yeah, exactly. But it's not the body. Yeah, recently when the government bring this 2024 draft, ECOWAS felicitated the Gambia government for the move, saying that there is the right step taken by the government in making sure that a new constitution is brought or is being ushered in. But lolu leneen la. Lolu leneen la. Leneen waxtaan la. Waaye comme xam naa ne if you talk about the third term in our case, xëy na Barrow, you talk about the legality and morality, legitimacy. The legality will always, stand top of it. So, to the person who want to do it. Exactly. He goes with the legality. Yeah. But the people who are voting or should be affected by that action, we look at the legitimacy. Because legality bi tamit daaxu tamit legitimacy tamit. Comme legality bi loolu comme like kon du ko mën a forcer. Wow, exactly. Wow. Because legally. Wow. But moom tamit du mën a ne loi bi daf ma forcer pour ma def ko. Déedéet loolu moom des na si moom. Des na si moom tamit. So foofu nga war a déglu sa doomi réew mi. Because soo ko forcer nga dem. Xam nga xëj na dara dina fa xew loo xamante ne nit ñi dinañ jóg condemn ko. That point of view laay nekk di wax. Xam nga. Foofu est-ce que fooguloo ne su fekkee nit ñi foofu dañ ci àndut fu ñu mun a dafee seen décision mu taxaw rek mooy ci election for example. Democracy. In 2016, let's say, when we wanted to remove Jammeh, loolu rek lañ def. Citizens yi dañ feel ne okay, it's no longer going to continue despite all what Jammeh amoon bëggoon na stay, am na the power, am everything, but Gambians say no. So it should engage President Barrow also 2026
bugg naa dem tam taxaw na loi may na ko loolu la desire su demee su fekkee ne Gambian si feel ne they know Gambian si buggatum mu nekkaat président of course they would decide. That is only when they don't want to invoke section 25 of the constitution. suñu bëggee doxal section 25 of the constitution. waaw Jammeh defoon na ko. ba 22 years mu ngi ut place 4 times xam nga mu ngi ut place mu ngi nekk 4 times mu ngi ñëw si as président ñu ngi ko votal waaye ne ku waxoon ne man gannaaw Jammeh kenn du fi ñëwaat defaat fi 2 term more than 2 term mooy Barrow so if citizens want to invoke the section 25 dina wax ne yooyu balaa ngaa ñëw yooyu yaa ñu wax lii so ñun duñu alaaw dara ñun duñu alaawaat ñu àndaat yow pour nga ut taataam doo ko fi ut nekkul ñu dañ laa sànnil carte la waaye doo ko fi ut suñ bëggee wax loolu nag ñun tamit am nañ backing of the constitution pour ñu def ko ci naka under section 25 subsection 1 you can go to the streets lépp bu na xew no but loolu violent no you cannot call the constitution violent if you want to call it violent call the person who is also invoking that the constitution has not kept a third term for me a term limit for me yow nga ne constitution bi joxu la term limit ma ne constitution bi mu ne la su ma gisee dara lu mante ne bugguma ko mun naa génn si mbedda bi waaw mun ngaa génn moom loolu moom is mooy go to the streets waaw exactly waaw mun naa génn si mbedda bi woo ne la ko lu nga def anduma si waaw loolu moom constitutional right ku nekk la su amee lu la naxari indeed so moom su fekkee ne loolu nekk na constitutional right am xam naa ne fu mu ngi rely mooy Public Order Act bi waaye lii tam is the supreme law of the land nit ñi mun nañ ko exercise even police yi suñu leen joxute permit des na si police yi lu ñoo def waaye foofu tamit est-ce que buñ fa defee taxaw seetlu buñ la joxut permit naka ngay génnee buñ la joxut permit nga génna maa ngi laa wax also violated the law mun naa indi confrontation maa ngi laa wax 1997 constitution bi fu mu rely moom waaw loolu laa foofu tamit doomu réew mi mun nañ rely si loolu tamit even though it is subject to a subordinary law maanaam loi bu ndaw boo xamante ne loi bu mag moo war a nekk si kaw waaye comme ñoom loi bu ndaw bi lañ dee jël ñu def ko si kaw loi bu mag bi even though foofu lañ mooy seen yaakaar bi waaye ba léegi doomu réew mi mun nañ génn yaakaar ne loi bu mag bi jox ne leen doole bi suñu gisee dara loo xamante ne bëgguñ ko ñu génne woone seen naxar bi against loolu waaye naka nga ni doomi Gambie si mun a defee nga jaarle ci yoon su fekkee ne yow foofu mooy yoon bi non loolu la yoon bi waaye yoon bi am na ay kalkal for exemple waaye kalkal bu fa nekk noonu kalkal bi ko yow mun nga boo bëggee génna balaa nga génna da nga war a apply for exemple permit léegi nag ñi lay jox ñoom ñooy détermine ndax war nañ laa jox wala ci naka lay la koo joxe foofu la laa wax dama ne loi bu ndaw bi foofu la ñu rely léegi mooy Public Order bi foofu la ñu rely exactly yow yaa ngi wéereeku loi bu mag bi fale waaw ma ne bii mooy bunta bu mag bi foofu laa war a jaar but yow xam nga ne loolu moo nekkoon loolu moo fi musa am waaw comme pour ñu teree am loolu ñu bañ a am loolu mooy président bi mu def lekk lu war waaw mooy for exemple mooy mu bañ a dem against lu mu waxoon mu bañ a def foofu lu mu waxoon yaa ngi invoke morality if I'm invoking morality but that morality is being said by him moom moo ko wax nit nag soo waxee dara di nga war a hold accountable but est-ce que fooguloo ne romb nañ stage boobu léegi non romb stage boobu because already President Barrow has been declared the flag bearer of agaguñu sax space bi ubbeegu na it's 2 years before election waaw loolu la but already has confirmed moom dana taxaw dana dem any minute mun ngaa gis nit ñi génn ñu ne doo fi dem waaw any minute mun ngaa gis fii Gambie dañu ñëpp a si bokk waaw loi fu ñu sukkanteku loi boobu la ñëw sukkanteku nit ñi tamit sukkanteku waaw the same 1997 constitution fu ñu sukkanteku the same 1997 constitution foofu la ñu sukkanteku su la neexee su fekkee ne téeméeri nit moo génn rey leen ñëpp no it's not about rey and all because loolu la ñu xamee Gambian security bi because there is no security sector reform doole bi la ñu xamuñ démocratie bi soo génnee tear gas bi la ak baatin bi but ñu door la should we get to that level of génn ba ay tear gas because apparently I think everything is spelled clear léegi why not for example yow su ma la déggee sax balaa maa ñëw fu ma bëgg a yow da nga foog ne président Barrow taxaw bi la sax la Gambien si warta nangu pour mu bokka waruñu anga si man waaw président Barrow su taxawee loolu moo gën a yomba keneen fees ñëw si man journaliste yu ma laajte si lii yëpp man dama dee wax ne man I prefer président Barrow to go for that term as a candidate for NPP waaw moo gën a yomba yow mun naa téye Quran bi ma waatu nag man si man moo gën a yomba waaye xam nga su ñoo xeex dara nañ gom nit soo gomutee doo mun a succeed in life waaw nañ gom ne ñun ñoo xeex Yahya Jammeh pour mu génn fii ngir ne lu mu nekk di doxalin bi baaxut nañ gom ne kii moo ñu waxoon ne
gannaaw Yahya Jammeh kenn du fi comme du fi ñëwaat si réew mi fii Musa for more than 2 terms loolu si Yahya Jammeh la am ndax 1997 constitution bi jox na moom space bi mu dem wala joxu ko space bi mu dem moom moo ko wax lu mu wax daf ko war a def because this is a social contract def bi warta doon forcé this is a social contract warut a def forcé nekkul forcé waaye comme soo ko def bu fekkee ni nga ko waxee ni dafa su fekkee ne forcé la fetel la loolu fetel la ñoo jël waaye am talking about the constitutional mandate given to citizens that's a right fundamental right pour nga exercise ko ne yow yaa ñu waxoon lii yaa ngay defaat nene waaw léegi nag duñ ko nangu waaw léegi am nga doole bi nga am mooy yow sa carte waaw déedéet loolu is another one is another process this is gën a yomba fooguloo moo parce que yow li nga wax fii da nga fi something am solo foofu mooy ne ma ne foofu mooy ne xam nga trou di carte man damay wax ne képp njiitu kuy ut képp leader kuy ut képp population kuy ut njiitu réew mi mun nga maa waxal lu nekk man faalewu ma foofu mooy loolu waaye comme su ma nangoo pour ma dem si ballot box bi ma ngi laa wax yow sooy ñëw waxal ma lu nekk soo ne su la neexee fenal su la neexee nax ma su la neexee defal lu nekk man dama koy accept waaye aji loolu nag warut lu war mooy ne soo ma waxee dara soo ma waxee lu ñuul la na ma fekkat lu ñuul soo ma waxee lu leer la ma fekk fa lu leer lu weex soo ko defutee nag ma lacce la lacce boobu noonu mooy ma jaar si constitution bi rek waaw lacce bi am na solo waaw lacce bi si lacce bi la yëpp yow loolu laa wax lacce bi si lacce bi la di yëpp yow si lacce bi la police di jël tiagas bi si lañ dee jël seen roba bullet yi si lañ dee jël seen ndoxu tànga bi si lañ dee def lépp waaye tiagas balaa moo am balaa ñu koy génne rek dafa dee am lu am waaw lu dee am mooy ne ñu ne bu leen def lii loolu rek waaw ñun ñoo leen wax bu leen ñëw fii waaw bu tiagas la loolu rek léegi bu leen def bi est-ce que war nañoo toll foofu parce que par exemple am na loo wax sànq lu am solo mooy 2016 Gambien si ñoom ñoo booloo ak lu métti yoon yëpp ñu xee boobu daanaka Gambien si yëpp ñu ëpp ci askan bi su dul ñëpp ñoo bokkoon gis-gis jàpp ne lii danañ ko def am that unity among us fight change am but right now approach bi nga wax nii est-ce que foog nga ne majority of Gambians noonu lañ ko gisee. man woo ma majority of Gambians de. waaw léegi dama laa wax lu mu xam nga ñu ngi wax mbiri ECOWAS. waaw exactly. lu dee indi waaw naaw ci contexte Gambia lañ nekk léegi lu warta am. waaw lu dee tax muy am. waaw loolu la nekk di wax teddu. looloo tax ñu aaga ba fii. waaw because ñun tam ñu ngi amee sample fii. waaw exactly loo xamante ne lu warut a xew. lu warut a am. kenn si ñun mu ngi koo try di forcer pour def ko ngir ne loi mu moo ko jox doole. mu ngee fàtte ne loi bi joxaat na ñeneen ñi tamit doole pour ñu ne déedéet. waaw déet boobu waaw. waaw foofu nag process bi xam nga process bu nga nekk di wax process bi leeral na la ko ma ne pour ñu ñëw ñu booloo ñu dem si ballot box bii loolu dafa comme loolu moo miin nii ñun dañoo nangu sooy campagne waxal lu la neex. wala sooy campagne man faalewu ma soo neexee su la neexee nga fen su la neexee nga wax dëgg su la neexee nga wax lu ñuul lu ak lu leer man faalewu ma waaye nag man li ma xam su accountability mooy ne doomu réew mi suñu bëggee progress mooy ne kuy ut njiit su ko amee balaa mu koy am lu mu waxoon su ko waxee nag su ñëwee ba mu am ko na ko def. waaw nag su ko defee nag ñu dem sukkante ko su constitution bi fale ñu xelal la ñu remind la. ñu ne la yow yaa waxoon lii. mooy nag di condition ñoom nag loolu lañ bëggut soo ko defee ñu ne ñu dem ko taal fitna xanaa condition bi su fekkee taal fitna la dafa wax ne ngeen protest. waaw protest bi waaye dafa am nuñ koy organiser. amul benn sarta ut permit bi la. waaw soo utee permit bi ñoom suñu leen feebutee ñu ne la duñu la jox. waaw léegi waaye léegi buñ la joxut nag léegi. naka laay gisee nga bëgg a forcer dem. forcer wut naka laay gisee lu leer doole bu ma la joxee ma bëgg a def lu decent lu genuine nga bëgg a because yow sa intérêt bi ma ngi laa ñëw hold accountable yow sa intérêt si loolu bëgguloo mu feeñ nga ne doo ma ko jox. waaw léegi loolu du mën a let's assume sax for exemple léegi nangu sax joxe pamel ñu génn wane suñ naxar bu boobaa and so what ndax loolu dina tax président Barrow bu bëggee doon candidat du doon candidat. des na si moom wala bu fekkee ne Gambien si ñu. loolu des na si moom. exactly su fekkee ne am na di moral values si moom xam nga am na di moral values nekk na ngor nekk nit ko xamante ne comme suñu diine bi sax lu mu santoon pour ñu nekk na façon nit boobu noonu nekkul kuy wax rek ngir ne wax moo neex ma nax de rek ma am lu ma bëgg su fekkee ne nekkul façon nit boobu noonu dina xalaataat ñii nag génnul rek si néeg bi ñëw dafa am lu tax ñu génna la moo tax loolu mooy maa leen digoon ne su ma ñëwee si nguur ku ma fi remplacé woon kooku rek moo fi am ñetti mandat keneen du fi ñëw kuy am ñetti mandat kuy passé ñetti mandat xam nga affaire diggee boobu noonu lii laa waxoon
lii moo war a am it's not something new for example fekkee ni nga ko waxee ni sànq sax ñu ngi ko doon waxtaanee 2019 affaire 3 years jot na boobu tamit bare moo waxoon 3 years laay nekk fii nga bokkoon ñu gëm loolu waratoon romba foofu noonu. Eventually mu dem sax 5 years ñëwaat siikaat another 5 years Gambian si joxaat ko loolu mu nekk his second term apparently right now and hopefully going for a third term depending on what Gambians would decide bu fekkee ne loolu la already sax ñëw ñu declare ko as a flag bearer for his party est-ce que fooguloo ne right now ay morality here and there rombuñ stage job boobu because Barrow already accept na li ko MPP teg jox opportunity pour mu anga jikko waaw sooy waaree pour jikko ne ko di ngaa waare benn yoon rek su amuti rek nga bàyyi jikko di ngaa waare mooy tax yàlla mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa dhikr fa inna zikra tanfa'ul mu'minin moo tax aljuma bu nekk li nga gis imaam ñu dem si jàkka bi di fàttali ko nit ñi waaw ngir ne nit ku baax sooy continuer di ko fàttali ko dina ñëw si xelam bi mu def lu baax 3 years bi Barrow moo ko waxoon du ko mën a weddi moom moo ko waxoon moom moo wax ne moom su ñëwee 3 years la moo saaf after the 3 years dafa wàcc mu dem si business am bi ba journaliste yi laajte ko sax ndax du wax waxeet mu ne du wax waxeet moom businessman la dafa doylu li la waxoon teddu waaw ñu ne seen parti li la moo ko ci génnee waaw déedéet ñun suñu parti la bi génne ko apprenti su ne driver bi tampon néeg bi fale driver su ko defee kan la ñoo téye apprenti yow nga nekk apprenti yaa nga nekk apprenti ku dee ubbi bunta bi dafa amoon doole de ma ne apprenti kuy toog ngay drive apprenti mu ne la demal tampon néeg bale waaw moto bi soo ko tampee moto bi su yaaxee driver bi yow la ñoo téye waaw loolu la ñu mooy yàlla ñoo téye waaw yow yaa amee baar waaye boo fekkee ne driver ku amee baar bi mooy Barrow dafa dem tampon néeg su ko tampon moom la ñu wax apprenti bu mu am dafa amoon doole de te apprenti benn waaye su amee doole moom amul baar bi apprenti mu ne apprenti bi loxo bi gudd ku ko bëgg a génnee fi 3 years man ak yow ci koot si waaw man déedéet lu ko waxee comme yaa ngi maa laajte fii léegi waaw nga ne forcé waaw lu ñu xamee si forcé nag mooy jëlal fetel demal wax Barrow ne randul waaye nit tamit ak boobu beneen la déedéet beneen bi mooy génn ci kaw tali bi non si kaw tali bi si kaw tali bi yaa ngi amee sa pamit waaw xam nga yaa ngi amee sa pamit waaw wax ne woon ne sa naxaraay xam nga waxul si loolu de because kooku xam na luwa doomu réew mi bu nekk dafa am 3 years jot na amoon nañ pamit waaw amoon nañ pamit gis nga fu mu mujjee lu tax ñu revoke ko non because gis nga fu mu mujjee yéen a ngi fa yoo xam nga naka la loolu xewee xam nga ne loolu Barrow moo tiitoon rek because moom dafa foog ne ñun dañoo daanu si kawam léegi waaw exactement ñu gis lu mel noonu waaw est-ce que foog nga ne situation like this dinañ nanguwaat indi situation bu mel noonu waaye tiree jot na même ba si kenn si ñoom koosut benn fitina waaw mun naa fi waat sa Quran kenn si ñoom koosut benn fitina ñu ngay taxaw si courtroom bi seen police yi ñu fa nekkoon bu ñu doon joxee seeda bi parce que ñoom ñooy witness yi ñu doon joxee service ñu ne Barrow ñoom moo leen jox order bi pour ñu tiyaagaas billaahi wallaahi Barrow moo leen jox order bi journaliste ñu fa nekkoon si kii bi yëpp ñoom ñoo déggoon order bi dafa jógee si Barrow pour ñu tiyaagaas leen waaye balaa loolu projet boo xamante ne commencé wut sax nit ñi ñu ngi ambiance di fecca di ambiance ndax ngay tiyaagaas ñooñu noonu kenn saagul kenn def dara léegi balaa ñu àggaat yéen foofu ngeen nekkoon loolu la man kay maa ngi woon suñu évidence yi yëpp si Eyeafrica fii lañ man kay yéen foofu ngeen nekkoon ñu ngi woon si digga bi depuis si waaye léegi li may wax ba pare faarama wala soo gisee may exemple boobu balaa ñoo tolluwaat ci mel noonu est-ce que fooguloo lu ngeen mooy even su fekkee ne like I said President Barrow has been endorsed as flag bearer let him do the right thing. Is he not doing the right thing? He is doing the worst thing. Because what the constitution have dictates apparently loolu la nekk di follow. Why the constitution dictated citizens also to exercise their right under Section 25. Wow. So if you don't want to be opposed, if you don't want to be opposed by the constitution, just do the legitimate thing. defal lu war. defal loo xamante ne nit ñi dinañ ko accept. nekkul lu nekk si constitution bi la constitution bi wax la ne defal ko def ko déedéet comme la ngeen yéen 3 years you have section 65 you have section 63. waaw kale mu ne la doo mën a passé 5 years kale mu ne la soo bëggee wàcca mun ngaa wàcca the same constitution. waaw xam nga so it is not a matter of force for you to go it's a matter of principles believing in something. gom bi la si gom bi la nekk. If you have somebody who knows the constitution
Indeed. Apparent to his fingertip. No. Forget about 3 years. No, you are sworn in for 5 years. Mandated by the Gambian people for 5 years. That was also. So you are going for 5. No, if anybody attempt. That was also later being justified. To impose 3 years here. We meet at the courts. No, so that was very clear. And this is your party leader. No, bunjohon petition bi. Baro justify na lolu. Hanga si one of I don't know where korla hama Tomaskila. Mune mom dafa commencer a process. La moy process bobu nonu mune ñun bëgguñu process bobu nonu nek ci legacy bi moy ne dafa sampa CRC. CRC bi ñu ngi ci tobi. Tobi paré gut. Suñu paré nak dañu wara ñëw ci mom cabinet bi. Mom cabinet am bi sétat dok kayit bobu nonu pour ñu mëna am condition bu es. Hanga mom ko lolu process bobu nonu du nangu ne process bobu nonu mu stop su fekkee ne completed. So dafa bëgg lolu nek ci legacy am bi. So motax mu bëgg dem 5 years bi. He justified. Okay. He justified. Yeah. Isn't it? And then he was given that tells you that the party that was not also speaking of head against Barrow, was speaking in line with something that he think maybe it will help the country. That is about to have a new constitution. Wow. Because Barrow lila mujhe wax. So lu mujhe wax there was a little bit of justifications because TRRC ak ñu melni don ñep time. So we needed to have a good solid foundation at the time. Indeed. Yes. So if he said let him go for 5 years, it's not a matter of saying force. He said nobody has the right to force him. Yes. To force him. I mean, apparently, force in the law. Force in the law. And apparently, it has been widely viewed as 3 years then you gonna force Barrow. No. Ne 3 years jot na. Barrow yu waxon do fi romb. No, Barrow youth movement ak Barrow si bopam. Ñom ñoo ko ne advocate la ñi dañ ma bëgg forcer pour ma wacha. Wa ñun suñu pétition soko sété ñun dañ ne dañoo woné suñu naxaraay bi. Because we owe it to this generation and the next generation to build a solid foundation for democracy. Now, politics of morality is supposed to be respected. Do ñu wax ni elek nga wax ni leneen. Ñun suñ projet bi lool yépp lool la. Ñu ne nak it is going to be very good as part of your legacy pour nga resign within the 3 years promote the Gambian democracy and take it to another level because su ko defee Gambia non nekk a very good sample for other countries to emulate from waaye loolu taxul ne ñu dañoo jël fetal because man naka laay dem State House ma wàccee Barrow am ma fetal naka laa koy defee lu ma mën a def mooy sukkandiku ko ci condition bi rek dem protest time bi su jotee comme on the 16th of December 2019 yéen ñëpp gisu ngeen dañu xaar ba suñu pétition bi ñu ñibbi keer dañ dem laajte on the 19 January pour mu respond to that petition loolu lañ defoon because dañ toog gisuñ bi respond waxaat ñun baax na nag jiitu soo fa nekkee nit ñi su wone seen naxaraay bi ñu jox la kayit yow tamit nga tonto leen xam nga yéen leaders so def ko xam nga yéen leaders yi mënoon ngeen am that maturity handul yëf yi xam li ngeen di waaye lu ñu handloon di crowd ñeneen ñi dañ gëmoon ne keroog Banjul rek dañoo aga ñu dem xam nga yooyu the first protest xam nga ne Ibrahima Sankare daw na dafa daw moom dafa foog na nit ñi dañoo ko ñëw dafa daw man maa ko jox pétition spokesperson so balaa maa ko bu ñu gisee crowd bi si Dembreji man mun naa la man rek maa kontoon su ma leen wax taxaw leen fii Gambians dañ respect seen leader su ma leen wax taxaw leen fii gis nga crowd boobu noonu yëpp yem fa crowd bi yëpp foofu lañ commencé foofu lañ taaw waaye Ibrahima bu mu gisee crowd bi ñu jóg rek moom dafa daw man maa smoogul ma dem jox ko pétition bi because ma gis naa ne kii tapet la xam nga ñemewul crowd bi so balaa muy ñëw am problème bi xaaral ma dem jox ko pétition bi rek bu ñu ko joxee pétition bi time bi jot just few of us ñu ñoo contrôle crowd boobu yëpp ñibbi keer xam nga so dafa la woone Gambian si ñun bëgguñ kan la ñu fitna fii nguur bi la la fi amee néeg jàmbur yi la ñoo daanal xanaa dañoo taal kër jàmbur yi nguur bi dafa amul fi dara jógee Banjul ba Brikama 2 sides of the road nguur bi dafa amul dara si loolu xanaa doomi réew mi dangaa jóg rek nga dem taal sa kër yow da koy def doo ko def waaye dañ bëgg seen ñàkk a am political will bi pour def lu war loolu mu feeñ loolu lañ bëgg léegi pour ñu jeexal foofu in your own point of view wala yow ci li nga xaar boo amoon xëj na li nga bëgga suma ko laajtee noonu ci contexte bi ñoo waxtaane nii ndax lan nga expect for example ECOWAS communicate ak Gambia wala wax président Barrow ndax foog nga ne am nañ that legitimacy wala mandate pour communicate to the Gambia wax ne
Barrow, you have served for 2 years, and based on what ECOWAS want, mooy bëgguñ nga try pour dem tata, for example. Nga loolu ngay xaar lu mel noonu, and bu dee loolu la ndax foog nga ne ECOWAS tax dinañ def lu mel noonu ndax sañ nañ koo def sax pour mun a wax ne dañoo dictate di wax ne la mooy xew Gambie internally. suñ ootee Barrow sax directly. waaw waaye dañu war a transparency si seen good governance bi dañu war a communicate because xam nañ ne am na si ñoom because soo nee ECOWAS yaa ñooy ECOWAS mooy Gambia Sénégal léegi Burkina nekkaat fa Mali nekkaat fa waaye Nigeria Côte d'Ivoire nga lim leen xam nga another countries so ñooñu seen présidence ñoom ñoo form ECOWAS xam nga so président yooyu noonu am na si ñoom ñoo xamante ne ñu ngi xëcca wala ñu ngi xëccoo pour demaat third time or fourth time so generally li ñu war a def mooy ne génnee communication ne ECOWAS protocol for good governance lii ak lii la wax ñoo xamante ne dañu bëgg a violate lii war ngeen koo moytu da ngay war a respect di protocol ngeen def lu war mooy ne ku bëgg a dem third time nga xamante ne suñu protocol bi for good governance nangu ko so da nga war a am two time promote the principles of two time ku war a dem fourth time xamante ne already violate nga so nga am fi nga nekk noonu su ko defee yow yaa ngi Gambia fii xam nga ne suñu président bi lan la bëgg keneen mu ngi Sénégal moom xam na seen président bi lan la bëgg keneen mu ngi Guinée xam na ne seen président bi lan la bëgg so si loolu noonu doomi réew mu neen am yaakaar ne ECOWAS de commencé nañ di def loo xamante ne dafa promote trust between the ECOWAS and the member state citizens loolu xëj na ñoo xamante ne ñu ngi nekk si njiitu réew mi yooyu noonu xëj na ñun tam mu neen am ñaari xalaataat ñaari yoon ne su ma bëggee def lii nag du ma mun a am support so su ma amul support lan mooy mujjee xew mooy ne damaa isolé balaa loolu li xew xëj na boromam dina ñëw si xelam ñu def lu war waaw dinañ seet ndax ECOWAS dinañ attempt pour def lu mel noonu but I xam naa ne maybe dina jafe lool but anyway we'll see how the situation pans out. We'll come back to matters back home ñu gën see gën a waxtaan but balaa maa dem sànq yaa ngi wax ne bu dee yow kese te mun ngaa waat ne président Barrow mu nekk candidate mooy gën a yomb ci yéen dan keneen mu ñëw loolu foo ko teg aji ñun discuss na loolu ba pare luñ gis si réew mi ak luñ analyse ñun si ñun as a party dañ gëm ne Barrow is the cheapest and easiest candidate against who? Against any of our candidates, against any of our Gambian candidates. Nekkul sa UDP rek against any candidate from the Gambia because nit ñi gis nañ Barrow lu mu mun ak lu mu munut xam nañ réew mi fan la tollu tey maa ngi amee texte fii from Barrow's executive member top executive member si boppam bu ñu defee congrès bi pare mu texte ma mu ne ma comrade Barrow su winee élection 2026 gannaaw yàlla na fekk moom tam xamul MPP xam nga lan moo laajte naa ko lu nekka pour mu explain fooda waaye nangut kooku nag executive member la si MPP top executive member la foofu noonu du ma lim turam the name will be I'll withhold the name. I'm not trying to play games here with MPP. But Aji, yaa ngi bëgg a play xëy na. No, this is not a political mind. Play mind game. It's not a mind game. I will show you the text. If it is a mind game, I will show you the text. You will see it. I will show you the text. Maybe later. Not on TV. Comme like pour nga gom ne nit ñi nekkul ne askan bi rek amut yaakaar si MPP waaye doomi MPP seen boppa ñeneen ñoom fa rek ngir ne ma ngi gis benn little opportunity waaye gom na ne Barrow is not the solution because lu mu wax lu ma ko laajee fooda moo ne the cost of living is too high and these people have no intention to control it because businessmen who are in charge of those commodities, most of them are sponsoring MPP. So therefore, so jige njigi kuram bi lu nek suñu waxe ne Barrow li war nga def nga am tay yaa ngi digalal mu ne mom development mu ko drive on tax from GRA foog na loolu la wax ci headline fan standard suma faatu de so naka la président bi di taxaw génn taxaw nga ne yow tax in this modern world, that's where you are driving your development from. Well, Gambia is a tax-based economy. It's a tax-based economy. Wow. I know that one. But no serious country today, this world, who will come and beat his or her chest that I'm driving my country on only tax. But that's what, wow, okay.
And that's why you are making the Gambia a very expensive tax-based economy. A very expensive tax-based economy. Fund can attract companies. But the government, according to GRA, the government be tax. What they are trying to do. But you and I know that that's false. That's what they said. But you and I know that's what they said, but it's false. How much were you paying for the current? For electricity? Yeah. Today it is increased $37.5 $5 on your cash power. Huh? The bottle of water you are buying for $25 today is costing you what? $30. Yeah. Isn't $30? It's $30 they are taking from you. Even the mayor passport, non-tax revenue. Barrow stood on platforms and say, how can he develop the country when he's only collecting these few $50 and $100? Means that 50% increment. Cement, how much? 600% increment. Why are they telling us that they don't increase tax? Who are they communicating to? Is it me and you? Manayol, Hana? Cement direct? To the Gambian people. Not to the ordinary Gambian people, because me and you know that that's not true. Yeah, so because that's not true. So tax. The strategy they are deployed more effectively. They tap more taxes. Finger Hamilton area you neko the Ninga Hamilton they nekundi fai. Tax increment, because now, there's no tax expansion amount fee. Come like the tax economy is over not the years, wide. GRA has been meeting their target as expected. No, they went over their target because they collected $20 billion. Exactly. And only this year. They were taxed. Only this year. Yeah. One may comment like the Asekuda wall they are talking about. Yeah. The technology is working a bit, but it doesn't stop any corruption there. Corruption is still rampant in that institution. Corruption tela gana rampant for no again deba. Okay. You have to stop a bit more agency, clearing agency. You don't use a process. It was against the consumers, against the customers. Like New Day Indeed, container. So it was against those people. So it was not directly against milking the taxes. Okay. Depriving the poor citizens from what they should get. Oh. Why the leadership is milking the citizens. The businessmen, top businessmen in this country are not paying tax. If they're supposed to pay 100, know that they are paying 25. Top ones. The ordinary people who are paying tax is you and I. And this is something that you know. You have evidence of these things that you are saying. These are rampant. Okay. These are rampant. Right. If they are serious of fighting corruption, why still now that $400 million is disappeared there? We don't hear anything about it. All right. We'll come to that. We'll come to about corruption issue. But just finally on this, you talk about MPP. Okay, Finger and Barrow. Are you saying this is because of maybe the message being a jot from this top NPP Not only that one. Fakuru, a consul, a diplomat in France, also spoke about it. Or is it because of Lindega, the row that seems to be spreading among you NPP? Degana kumeni Majanko Samosa Dikowa during their Congress. Majanko is not NPP. No, I know, but wahana si Congress bilawa. Dilen wahne their alliance nyom happy win sa yena kaddu yu nekk di am MPP degana kami ku melni naka sa Bakso bu APRC mom tamit di wax ci NPP dañu wara def. Is it because of such remarks ngeen fogg na barabu taxawé dina yomba ak yeen with all the alliance parties yu am? You feel with Barrow being flag bearer, then I'm going to yomba again win election in 2026? No, man, I'm not relying on the alliance. I'm talking about domi ordinary. You want to nekun singur, ñom de togal fal nguur nak. Way nekuñ fofu nonu. Ñom luñ sentu singur moy ne suñ la falé lan lañ wara ñëriñ ci réew mi. Man ci ñoy lay wax. Waxuma si Bakso, waxuma si Majanko Samsa, am dara may wax ci ñom. Way lima nekk du wax. Dama indi ñooñu parce que comme di nga référence comme exemple text message bi nga jot. Text message bi ma jot bobu is talking about executive is talking about the current issues. Ak Barrow su bëggee dem tatam lan mo xew. Okay. The current issues. Ak Barrow su bëggee dem tatam ñom ban taxaway la ñoo jël. Way ñu ko xaar be mu jël ko. Non, way jël nako be pare kay. Non jëlagul ko jëlagul ko. For me still man ko gis la comme like c'est meilleur political like gimmickry muy taw ci platform rek nga di wax nit ñi taccu. This was said in the Congress. Barrow is even if they said in the Congress by the national president, I'm not denying. I'm saying it's just a mere misleading political gimmickry. Nga because Barrow xamna ne su bëggé dem tatam bum bay dara. Lu nekk mën na fi xew. Okay. Waaw lu nekk because doomi di ñu fi tok ñuy gis nit commenté ne yow wax rek looy deful rek ngay wax
mag su fekkee ne sa nuko sa jiit waaye soo nekkee mag a grown mature person war ngaa romba si bunda boobu noonu so Barrow su fekkee ne dafa foog ne doomi réew mi ñu ngi nelaw na ko test rek nañ fa àgga mu test ko man si man de man li may oo mooy ne kenn waru koo stop pour mu dem tata si man waaye ne I have principles and I know people also have principles xaga man xam naa ne lu ma fiil xam naa ne tamit nit ñi tamit askan mi tamit lu ñu fiil man dama fiil ne Barrow is the easy way for us to go with but am na ñoo xamante ne ñoom dañ gom ne nekkul ne win wala du win waaye waru koo taxaw waru fa taxaw but people are saying this way of communication for resistance not third time is because of xëy na óoluwu leen seen boppa moo tax ngeen bañ loolu mu am waaw ñu dee wax loolu MPP they believe with Barrow is an easy ride especially bu fekkee ne UDP indi ngeen Ousainou Darboe as a candidate that rematch they are looking forward to it and dañ foog ne loolu moom moo gën a yomba ci ñoom nga gis nga déena nit ñi xamut aji faara ma xam wala nit ñi dañ xamut dara ma ngay bëree ak yow ma ne yow moom mun naa yow indil kale ma maytaan ak ba war a boole indil kale ma bëree ak ko MPP naka la ñoo wax ne Ousainou Darboe is the easiest way when they know ko Ousainou is looking for state house nañ gi indil keneen su fekkee ne Ousainou dafa yomba dañoo noppi waaye tey Ousainou su dëkk bi yëpp mun na wax Barrow du wax ci la dëkk bi yëpp mun na fi wax mun na génne si mbedd ñi di jooy Barrow du wax dara waaye Ousainou na toog si office am rek mu wax rek da ngaa gis ne Barrow daw génn wax loolu is technically a sign of what? A sign of somebody coming to succeed me. If I do not stand on my feet, this is the successor. And that is an anti-corruption campaign. But on a cook na corrupt zero me fi amul. So lola tamu ragal Ousainou. Lola tamu ragal Ousainou. So muy def lu nekka. Of course, Barrow is the. I stand on every platform and say that. But if you are looking for a chief corrupt person, so go Barrow loko am. That's too extreme there. Of course, I'm on TV. Yes. Do you have the evidence of this? The evidence that rampant at every institution in this country is corruption upon theft upon official robbery. You can say Barrow's government, but Barrow himself is the corrupt person I'm talking about. The most corrupt leader Gambia have ever experienced, Amadou. Take it or not. You know, this country, we passed those days. For me, what people think about going to mile 2, going to this jail A, jail B, they have smuggled me into any jail in this country here before I reach to mile 2. You know why? Man dama gom ne dara nekkul ci gannaaw kaso budu alaxara fofu no so fa agé ak nga fofu nga em. So maybe Barrow hit na mo xamul kaso. Why man dama xam. But it's not about kaso sir. No, you going too extreme moy na I might be prosecuted. Suñ la prosecuted foy mujjé du kaso. Yeah, but if you are saying certain things, na fekk yow tamit certain things is rampant in sa loxo lu lor lu leer barke dem ba jaay fofu Star TV la tok mu ne dañoo ñëw xé commencé di xé corruption ñu ne nga ko xé mu ne di national audit reports ñu fale so ñoo la yo use pour ñu mëna anti corruption commission bi su ñëwé and he said he will not spare even his relatives in this and case. That is fallacy. That's I may have lip servicing gomuloo ko loolu yow soo ko gomee nag ma wala kon Amadou ba façon nit la ku toog ci askan bi mu ne ñu audit reports are just mere opinion xalaat rek la in fact bias kooku su toogee fii ñu ne man maa ñëw xeex corruption du ma bàyyi suma jabar sax sa jabar mu account am bi First Lady Foundation mu ngi lekk 33 million dollars mun loo ñu wax fan la dem yow sa bopp sa office bi office of the president audit ñu ngi wone ne 669 million dollars la lekk fii nga taw fale on a Korité day. President Barrow mu ne even the pen bu ñu spend State House audit dem nañ foofu pour check. audit bi checkoon ne loolu noonu. foofu laa wax 669 million ñu ngi ko investir nañ ko fa noonu office of the president I mean yaaxoon nañ ko foofu noonu. moom bu ñu askan bi génne pour lacc ko Madi Jobaate bu mu amoon fii xaw ma interview sur Care Fatou o Weya moom président Barrow am daje ak njiitu jullit yi. mu ne Madi dafa bëgg a taal réew mi. xanaa dégguñu loolu. waaw maa ngi fa woon kay keroog. yaa ngi fa woon tedd. ci State House. so xanaa audit boobu noonu na ko State House la xewoon. so Barrow dafa gomut mu ne so balaa ngay prosecuter il faut nga fekk sàcc bi mu sa néeg nga gis mobile bi mu ngi loo xam nga téye ko tap. waaw si talking about président Barrow lu mu wax ci corruption tamit mu ne nit ñi tamit toog rek di wax ne diw dafa corrupt. nekkul nit ñi dañ ko war rek moom si boppam ci mu ngi fekkee ne yow amuloo benn evidence ak yooyu te moom mu ne dafa gom due process. you go and find evidence. Evidence doesn't come and find you. That's why he's mandated to do. He's mandated to protect this country and its resources and her resources.
so therefore nit ñi su ne Amadou wala Haji dafa corrupt yow fexeel Haji mu bàyyi office boobu noonu nga investigate go find your evidence waaye duñu la wax Haji dafa corrupt mu ngi toog si office am bi nga ne ko ne ñii dañ ko bañ rek mbañe la rek dañ bëggut Haji so nga bàyyi Haji fafa xorel Bakary Badji jabaram dafa fay fii padem against the ethics delloo na loolu nag lu moo delloo nga saata ñu téye la nga ne delloo nga delloo na loolu nga saata ba pare ñu téye la tap saata ba nga ne téye nga ko si loo xam bi fii leeral nañ ko nu mu demee amul benn leeral xam nga the ignorance of the law is not an excuse amul war na xam loolu xam nga gis nga kii war duñ jël comme ñun ay cuune la si réew mi fii déedéet Barrow ñu ñoo ko indi pour mu taxaw sax si kaw moto sax su ma la déggee aji dafa mel ni yow da nga nekk ki nga xamante ne gumuloo ne Gambien si of whatever reason, even President Barrow bu taxawee 2026, yow gëmuloo ne he's somebody that Gambians can trust again pour ñu joxaat ko Gambia. Unless Gambians want to fool themselves. suñu bëggee nax suñu bopp. How about if it happens? If it happens, that's why unless we want to fool ourselves. How? Because su xewee lu xewoon 2021 ak diggante ak tey doo fi dem benn gox nga jël sama ak di interview nit mu ne la réew mi ngay dem lu war a dem. 77% of Gambian citizens yàggul noonu soo fee wone ko. But the Gambians have the power to decide. I mean that power can be abused by themselves. That's why they said elections have consequences. Elections have consequences. Indeed. Kenn du la wax ne bul sànnil kale. yow yaay toog nga la ci sa boppa fan laa tollu tey fan laa bëgg a dem xanaa réew mi nii la war a mel nga la ci sa boppa si nga war a vote waaye kenn du dem vote ne Barrow xaaral ma because biir bi moo rëy rek xaaral ma votal ko xaaral ma dëgg Haji dafa tuuti rek xaaral ma votal ko Amadou dafa xees rek xaaral ma votal ko kenn du votal kenn si loolu kale mag la kale ndaw la déedéet da ngaa votal nit ngir ne kii lan la mën a indil suma réew mi pour maanaam suma doom yi and do you think our people we are there? Our people are majority of ñuy decide sax surtout ñuy vote gis-gis boobu bi ngay wax ndax foog nga ne ñun toll nañ foofu. moo tax maa ngi fi di wax. waaw yow yaa ngi fi di tas xibaar. des na si nit ñi rek su ñu déglu ñu ak xel bu ma dégul kii Haji xale la bu ma dégul kii kale Amadou la Basi la jóge nañ ma dégul ne kii ñii mbir réew mi la ñuy wax. mbir réew mi nit su ko waay toogal bi ko su am nga si waala su demee ba yaaxu am nga si waala su demee ba baax am nga si waala soo lu koy defar nga bokk si loolu moo tax ñu ngi wax bés bu nekk. maa ngi déglu aji bi nga xamante ne tey bu ñu àggoon 2026 Gambien si decide pour Barrow again da nga doon an deception to the Gambian people it seems. Barrow kay moom wax ma is a deception anyway Barrow is more than what deception I don't know what that's what you are referring because he's gonna deceive Barrow mu ne su moom politique dafa wax lu nekk pour ngir nag mu am place bi waaye su demee ba am ko dina def leneen moo tax 2021 mu ne moom su amutee council si du mën a liggéey su amutee député yi du mën a liggéey mu ne su amutee mayor si du mën a liggéey mu ne su amutee anyway am na lépp mu ne nguur bu central government rek la am il faut mu am nii yëpp mu commencé. I know we are talking about governance here because of waxtaan bi moo ñu dugal foofu bëggoon naa ñu ñëw ci comment Jammeh bi and then this Kamalo but this is very interesting what is your view ci ñi nga xamante dañ feel ne all that li ngay nekk di wax tey lu ëpp li réew mi di dund fii tey doo ci mën a génnee UDP dañoo wax ne NPP UDP 6 and 9 you talk about the central government is in the hands of the NPP local governments the councils most of them in the hands of UDP and you have seen what the commission have unearthed so far term of doxalin ak yooyu problème bi soo waxee is it only about Barrow itself te ñeneen dañoo wax ne sax 2017 ba 29 when UDP was in the government it seems Gambia everything was okay but bi ngeen génnee rek ngeen gisee Gambia otherwise under Barrow how can you explain or respond to such claims? When we were there, we're trying to remedy the situation. We're trying to make sure that fu ñu jógee woon bu ñu fa delluwaat moo tax nga gis all these commissions ñëw pour xelal réew mi dafa am fu ñu jógee waaye am na tam fu ñu bëgg a dem moo tax nga dégg ñeneen sax ñu ne Ousainou Darboe moo sampa TRRC ngay dégg ñeneen ñu ne Ousainou Darboe moo sampa Jammeh commission am nañu koy waaw ñu bari ñu ngi koy wax lu tax ñu wax loolu because UDP ñu ngi woon si système bi te du bu ñu fa nekkoon tamit yaa ngi doon dégg vehicle policy because ñu ñoo nekkoon si finance ministry bi Amadou Sall moo fa nekkoon dafa introduce a policy ne balaa ñu continuer di fay taxe di fay naam si nguur waaye nañ xalaat nag naam ñi da war a delloo si nit ñi balaa ñun ñi di commencé di jël naam yi di ko defar suñu boppa nañ fexe indil ay pexe yoo xamante ne naam bi delloo njëriñ askan bi vehicle policy bi loolu la miin mu dem xam si xam-xam
ak mbébétam ñu draw design et policy loo xamante ne dañoo make sure nag balaa nguur bi di la jox daa rek li moto bi su yaaxee nga delloo ko si nguur bi tamit nguur bi nañ ko defar su yaaxee nga def ko yóbbu ko garage bi fale yeneen ñi sax nguur bi du yéeg sax yow da ngaa wax ne moto bi dem na si garage yi tàppale diggante fiitaay yi ak ñu dee yóbbu moto bi nañ dugal fa xaalis bu rëy mu ne nañ ko dog moto bi nañ ko jox Amadou responsible moto am bi comme moto am la xam nga nguur bi fayal la a half like 3% or 4% si moto boobu noonu lu des bi yow si sa salaire la moo génn da nga gis ne moto bi da nga koy tekkeyaa bi ko su yaaxee sa koppar moo koy defar xam nga da yaa maa maa ngi laa dégg bu baax xam nga li ma bëgg a suñ defee loolu da ngaa gis ne dañoo am $300 million at bu nekk 300 million dollars boobu noonu soo ko delloo mu dem si suñu béykat yi loolu lu moo njëriñ ñu ngi wax ne fii tax based economy waaye a productive based economy loolu moo njëriñ réew mi fii because ñun suñ buggee bee suñ développement si tax rek duñ dem bor bi mooy bari rek dañoo gën a continuer di jël bor rek waaye comme fu may wax ma ngay ñëw si council si waaw balaa foofu bi nga doon doxal li nga wax ne yi ngeen bëgg a def jamono jooju am ñu jàpp ne yéen da ngeen ñëw pour hijack affaire yi téye ko ngeen nekkoon party leader from Minister of Foreign Affairs to Vice President ngeen yore finance yore local government ministry key ministries in the government so UDP ne waaye dafa try pour hijack affaire yi moo tax xëy na sax ngeen am ak issue ak Barrow am na ñu ko gisee noonu and then eventually separation am but since then man mi toog na ak nit ku am borom tànga bu rëy waaw moom si nguur bi du ma ko tuddee sa wax bi lacc mu nga la nga lacc loolu la ma wax mu ne Ousseynou dafa bëgg a overthrow wala undermine Barrow xam nga lan la wax loolu Ousseynou dafa tukki woon mu ñëw mu ne allowance yi ñoo jàpp allowance yooyu noonu unnecessary travel si war nañ ko stop because ñoom ñoo ñu ne dañ inherit maanaam dañ jël nguur boo xamante dafa daanu koom-koom bi dafa daanu so balaa ngay tukki ñu ne nañ arrêté tukki allowance yi nañ dugga fu ñu war a dugga on all unnecessary travels in this billahi borom tànga bu rëy la mu ma ko tudd billahi wallahi mu ne loolu su xewee ñoom naka la ñoo dundee loolu tax Ousseynou waruta comme ñoom duñ nangu mu jege Barrow waaye am nañ benn plan dañoo convince Barrow pour ba mu def ko vice président foofu la moo em lii la ma wax ci jamono jooju noonu bu ma génnee nag ma wax ko Ousseynou dina la promote def la vice président waaye foofu ngay em kon yow tam bokk nga ñu si non man gos xam na luy xew man xam na I know everything that is going bu ñëw promote Ousseynou nag def ko vice président ma ngi base bu ma ko déggee ma xool ko ba ko ngurag ma ne ko waaye su ma wax bi mu ngay ñëw ne foo ngay em bés boobu noonu la yaagut noonu amul ñeenti semaine Barrow mobilize all the alkalos in URR saraxule alkalos yi yëpp su URR pour ñu ñëw State House on the Barrow youth movement xam nga ma ngi la wataare pour nga xam ko bu ñu ko defee bés boobu noonu sax boos am na problème benn nit ñàkk bakkanam si loolu noonu xam nga yaa ngay fàttali incident boobu noonu am na boos boo amoon accident parce que waaw exactly waaw you are right benn nit ñàkk bakkanam foofu déggoon naa loolu it was because during that one ma xool Ousseynou ndax yëg na li mun a yëgu ko Ousseynou boobu noonu nag moo ñu doon stop ñun comme wane na Ousseynou du mu bëggoon a support Barrow su ma diggante ala yàlla dafa bëggoon Barrow succeed mu ne ñun lu ñoo def ne buñ ko def nañ dimbale Barrow rek bëgg su réew mu baaxee dafa baax ma ne dangaa dimbale nit ko ma ne dafa bëgg a dimbale boppam kii dafa am ñu ko wor ñooñu noonu gisuñu réew mi seen bopp lañ gis parce que Ousseynou taxaw na si raali tamit mu ne képp ko ma ne da nga nekk UDP nga ngi si nguur bi moytul si corruption soo duggee si corruption ñooñu duñ la baala xam nga wax na loolu si tamit raali bu si mbaala so loolu yëpp tax na ne ñii wax ne Ousseynou daf ko bëgg on mind so pour tàmbali sa laaj bi li may wax ne mooy ne UDP génnoon si nguur bi wala nekkuñu si nguur bi pour dimbale seen boppa ñu woon si nguur bi pour ñu def lu war ngir ne dafa am fu ñu jóge woon am na nag fu ñu bëgg a dem. But all this Barrow Bahut, Barrow is not a competent leader, Barrow is nangam, it was not happening during that period. Yeah, because Barrow si boppam wax na ko because xam nga nit soo koy dimbale pour mu am boppam comme li ma ko waxee bëggut a dimbale boppam lu ko war a dal lu mu koy dal time boobu noonu Barrow xam na ne wax na ne mu ne moom xamul ko xamul nguur waaye jël na ñoo xamante ne ñu ko woor ñoom dañ ko xam nga moom mu ko attest
soo xamutee nga jël nit ñoo xam ne ñoo xam ñu ngi laa dimbale nga ñëw daxaar ñoo ñu noonu nam yow nag xamuloo lu ñoo wax you are incompetent because you have been overpowered by people who were trying to betray the system moo tax tey yaa ngay gis ñu wóor Barrow yëpp ñoom xeexoon démba tey ñoom ñoo ko wóorwaat so ñoom nag according to moom si boppam mu ne ñooñu dañ ko bi depuis 2017 so dafa woon ne ñun bu ñu doon dimbale Barrow pour mu nekk dara am na ñoo xamante ne ñoom ñooy nooni Barrow ñu ngi dugg si Barrow ñu ne sa xarit si daaxaleen la. ok léegi ñëw ci yang doon da ngaa ñëw ci council si. waaw council si comme council nga leeral foofu parce que yéen a ko yore te ñooñu tey ñu ne gis na nu yëf yi demee. exactly we talk about governance léegi ban assurance la Gambien si war a téye ci UDP ne li ngeen di condemn Barrow government bi tey bu fekkee ne Gambien si jox na leen a chance. because maa ngi ko doon wax keroog Seeku by the way xam naa def de seetaan programme bi maa ngi ko nuyu Seeku Camara xaw ma na delloo na wala mu ngi fi ba léegi. Seeku yeah so maa ngi ko doon wax ma ne ko ne yéen after several attempts with Dabo if you still want to come back with him what would be the difference pour Gambians war a trust ne with UDP things would be fine or at least will be improved better than what we are going through right now and already ñu ngi gis ne wala am na ñu feel ne UDP mooy MPP mooy UDP 6 and 9. You can hear that. You can. I can take a look. Then jum. So what is the difference? The difference is to have a proper, meaningful council. Il faut you push decentralization and the autonomy of council to be able to hire and fire. Loolu nag taxawaa UDP la. Gis nga ñu ñëw su ñëw council dañ corrupt. Nit ñi dañ war a xam ne council what is the component or the composition of council at the first place. council am na ñuy sandil carte ñoom ñoo addi policy level waaye doxalin council nekkul si ñoom seen loxo doxalin council ñu ngi si loxo ñoo xamante ne central government moo dee tànn ñooñu noonu teg leen foofu noonu suñu defee lu baax ñi nga sandil carte mais aussi ak chapat si amuñu doole bi pour daaxa ko waaw amuñu doole pour daaxa ko amuñu doole pour discipline ko sax duñ ko mën a def dara suñ ko bëggee def dara nag dara boobu noonu ngay gis West Coast Chairman Yankuba Dabo Mayor Bensouda problème bu ñu amoon ak Barrow waaw mooy ne gis nga dara loo xamante ne baaxut bëgg nga ko stop nguur bi mu ngi laa wax ne amuloo doole pour stop waaw because nguur bi nag xam na ne nguur gi dañ feel ne boo koy génnee tamit due process ngay follow for example wax naa ko Serifo barki démba the argument was ñi def nañ tuumaal ngeen gars yi jékki-jékki rek daxa ñu ne déedéet nekkul jékki-jékki a due process was been followed loolu la ñoo wax ñoom ni ñu ko defee dañ ne non yéen amu leen that right man du ma la mën a bindal ma indil sa attention bi nag xaj mu ngee yaaxa fii waaw nga dem nga ignore loolu nga bàyyi ko moom mu def li mu war a def for months yaa xam ne continuer for months man nag am na ñu ma sànnil carte gom ma ne war naa dama leen war a jox service based on my policies ma gis nag lu may jël si ñoom si koom-koom suma council bi lu may jël si ñoom koom-koom bi mu ngay dem si poos yi benn nit yow nga ne ma xaar kooku noonu ba months ba at du ma ko def am na loi bi bu ñu joxee tamit ba council bi su demee ba yëg loolu resolution bu council pass loolu tamit loi la moo tax resolution bi ñëw so nguur bi dafa war a respect resolution yooyu noonu tamit waaw indeed but talking about councils tamit because yaa ngi wax ne ok xëy na the CEOs the finance directors they are only mess demal commission bi but you cannot doxalin bi tamit doo ci mën a génnee the heads and the councillors ñi nga xamante and the heads is what they were doing to try to stop the mess and the authority is saying you don't have the power so looy def ma gis lu baax waaye nga toog seetaan ñuy yaaxa but loolu tamit ma ne nekku dañ toog seetaan rek ñu yaaxa yaa ngi gis ne seen am 2018 ak lu ñu gis ci commission bi loolu hanga woon like ñëw es council nga fekk loi moom fa loi bi mu ne la yow sa doxalin bi ba mu war maa fa interfere dara hanga man dama am suma wàllal may def so noonu lañu nekk loolu like because this experience in governance was not there so ñu ngi doxal loolu because ngom naa ne sa doxalin bi yaa ngi ko def lu baax ba benn bés rek ma gis benn palanteer ubbeeku rek ma gis ni man ne waaw kii si fii la kii amal lañu naka jógee kon nag loi bi lu mu wax ne foog ma nii mun na xaar loolu si la feeñ 2018 we inherited laws ñoo xamante ne council there was no proper decentralization waaye gom ne ne CEO san ñeneen ñi war nañoo mën a def seen liggéey bi na fekk mayor bi interfere wut waaye process bi dafa dem ba si place boo xamante ne forgery dugg na si according to forgery bi bu mu si duggee nag si la mayor bi attention am bi ñëw bu mu defee investigation ñu fekk ne millions were about to be embezzled si lañ jóg taxaw ñu call for an investigation
ñu bind an apport to the fraud squad, to the fraud unit of the country, the police. Def ñu lu war a def. Ministry bi ñoom ci boppa ba council de resolution bi ba pass ni ministre ci boppa jóg nañ taxaw ñi def seen ministerial task force investigation committee. Waaye bu ñu demee gis na ah luñ fi indi ñoom ñoo yaaxa de ñu bëgg a taxaw si ñu ko def ko si ron kapet bi. Si la problème bi yëpp commencé. Yaaxa bi. You cannot just only, put it to only those two, wala maybe Yahya bi. Yaa ngi déglu yéen a yëpp, even councillors are being called testifying. The councillors testify. Admitting some irregularities somehow. Nga dem ba council di decide during Tabaski wala Korité di joxe ay salibo. Xaalis askan bi suñ maire yu jaay naana ak gerte caaf si mbedd bi ngay jox juuti. Loolu ci council si. Ñan lañ joxe duties ñan lañ joxe salibo. Dégg nga ko ñoom ñoo ko jëlante seen biir. non si council si seen biir. Waaw ñoom liggéeykat yi foofu. commission bi moo wax loolu. of course test ci lefin bi ci. waaye xam nga commission bi waxagul ne. loolu baax na wala baaxut. non but yow. non man duma mën a wax loolu man dama la wax ne. yow loolu mel noonu yow loolu investigation la. parce que commission bi is ongoing. waxuluma man ngi wax ne su la ma ne dafa xew ba pare. waaw man tamit li ma la wax ne dafa xew ba pare. non loolu is a process going on. The commission has not made any recommendation. No, they are yet to, yes. They are yet to make any recommendation. Yes. So they are only hearing from them. But based on what you are hearing. Based on what we are hearing. Do you feel that should have happened? No, I cannot preempt that. Nakala muna def lolu. Aji yaa ngi daw de. Nakala muna graw ma. Nakala muna gis. Aji. Ate kat bi. Yang ma do wax sank bu ne yang do wax ne bu fekkee dafa ñuul ñu wax dafa ñuul bu dee dafa weex. Waaw loolu la waaye fii non aji non xoolal rek. Aji bii dafa ñuul wala dafa weex. déedéet du ma la mën a wax loolu. Xam nga su fekkee ne dañ conclure ba pare. No, it's not about conclusion. No. You are here. I'm hearing from Amadou. And Amadou is telling me a side of story. And I need to hear from another side of story. And then I will take a position. Dama jël taxawaay ndax Amadou lu mu def baaxut wala baax na. Bala ma def ko. Bala ma jël position boobu noonu ma jeexal suma dégul bi si ñoom. Du ma mun a priem ne Amadou lu mu def baaxut. Because fu ma koy teg. Foo bëgg mu teg ko. No, but the act itself. The act itself, is it contrary to the act? No, but does it violate which section of the act? Il faut ma xam. So if it's not if they did something that is not in line with the laws, dinaa la wax ne baaxut. Okay, now if it's fekkee yow da nga ko bëgg a based on law, because at some point you are going not only law. Yeah, but morally there are regulations. Yeah. Whether it is moral part of it or not. Somebody should xaalis bu ñoo jël ci nit ñi ñoom ñu koy seddoo ak yooyu wala di jël ay xam nga foofu laay waxee. No, sort of understand ma de. According to li ma lay ñu ngi ko jël di seddoo seen diggante yaa nga yow da nga ko yombal lool. So man nag at that portion of that commission man dégul ma ko billahi. Okay. Dégul ma ko. So du ma la mun a wax suma xalaat si loolu because yow da nga ko oba yombal. ñu jël xaalis bi si nit ñi seede ko seen diggante loolu dafa yomba. mooy joxante salibo ni because loolu la gars yi wax. non loolu dafa il faut ma déggul ko ma xam. waaw loolu boo ko déggee bu dee lu am la. waaw bu dee lu am la est-ce que loolu dafa jaadu. bu dee lu am la. waaw su fekkee ne teguñ ko fenn bàyyil maa tegu ko fenn. non li ma la wax ni bu dee lu am la laa wax. non déedéet Amadou our councillors is not only UDP councillors. I'm not talking about council. Yes, it's not. Our councillors is not only UDP councillors. Yeah, I'm talking about the council itself. Even if it is council, even if it is UDP, let it be like even Rohim Malik, Lo Talib Mensouda, Yankuba Dabo is involved. I will stand here and say it's not good. Remember, bés bu ma doon wax ne Barrow bul dem 5 years. Suma parti bi yëpp majority yëpp ñu ngi si Barrow. I was the first person suma jumute standard bu mu capture about these 3 years issue. So I don't look at people that we share the same party issues, but I believe in principles. What is wrong? I cannot just talk about something that I have no clue about. Okay. I would agree to that. Yeah, I would definitely agree to that. The commission, it is ongoing. Come like the party also has a principle. Okay. It's an ongoing proceedings. Yeah. So you cannot talk about something that is currently ongoing. Yeah. More than even Usain Dabasokola Jen, Barrow they attack Usain, they attack all time on this commission issue. Yanko de Gamwewa did it. Because then Gomne is kind of a court. Yeah, but it's not court. Even if it is not court, but it's kind of a court. Because Munge try the job. Hanga. Nid nak kutok waru ya helam. Now you agreed it is a good idea of instituting that commission? Even before, I did not disagree. I only disagree the timing of it. It was politically been calculated to go and use it against our sitting incumbent mayors and chairpersons.
Why were you worried about the timing? Of course, these are my politicians. I know the political calculation they did. At the time when they were doing it, the ordinary citizens will not understand it is the CEO or the finance director. They will just throw all the words on the incumbent mayors. But today it is clear to everybody that it was the Barrow hired appointed CEOs and finance directors who are embezzling their funds. Okay. Buñ bëggoon a xeex loolu noonu Barrow xeex ñun moo tax Yankuba Dabo ak Kazulam Ziem ñu yóbbu leen anti crime ñu dem dama seen Martin Sonko office am ñu dama ko forcé ko dugal ko foofu noonu. Pour mu toog. Waaw pour mu toog foofu noonu. So do you expect whatever the outcome may be, because am na ñu feel ne recommendations implementation ndax Barrow dina ko def ni mu waree. Xam nga dara su xewutee. Waaw. Doo si mën a wax. But based on the commission you pass, ni ko implemented, and this one, do you think it will be different or the same? I wouldn't be talk about. I can only talk about the ones that has already been passed. This one is ongoing. So whether Barrow dina jël taxawaay because there are a lot of issues involved. So du ma si mën a wax because I'm a part of it. Okay. I'm a part of it. So my party have mayors, have councillors. Su ma fi bëgg a wax taxawaay Barrow taxawaay boo xam ne dafa gut ko recommendation bi génn agut recommendation su génnee ba ñu gis ko lan moo fa nekk si la ñu mën a calculer ne kii ban façon taxawaay la moo jël ndax dina jub wala du jub waaye lu mu def man xam naa ne commissions here they are just mayor but this one it will be different because the opponents are involved. If I say opponents are involved means that opponent-led institutions are involved. So xëj na dina jël taxawaay moo xamante ne dafa different waaye balaa mu koy jël du ma si mën a wax dara. Okay. We have discussed a lot, and at this juncture, I would just have to remind our viewers, our guest today is Aji Sangane of National Youth President of the United Democratic Party, UDP. moo nekk suñu guest tey ñu ngi waxtaanee lu bari ñu jaajëfal ko baax ci leeral bi ak waxtaan bi am see so many of them commenting and following, which is very, very welcoming. I can see we have almost more than 140 people following on YouTube alone. MashaAllah. Many people are watching right now, from all over. ñu ngi leen di gërëm ba di leen sant. Yeah, let's move on the recent Jammeh comments. You might have also listened to the WhatsApp audio. Apparently, ñu bari gannaaw bu ñu dégloo Jammeh am nañu different reactions. But main reaction has not come from the authorities, maybe from government. Déggu ñu wax ci President Barrow waxut ci. def na even déglu ma his recent interview with Star TV déggoon naa démb lañ ko waaye déglu ma ko xaw ma ndax comment na si am déet but ñu bari ñu ngi wax ne why the silence from the government? What do you think? Barrow Jammeh waxut no to alliance Jammeh APRC la wax. Waaw APRC nag ñoom ñu ngi si Barrow. waaye Jammeh moom recognize ñooñu as APRC. Jammeh APRC la wax. waaw ñun lu ñu am. Fii IEC recognize APRC. Waaw mooy Fabakary Tombong Jatta led APRC. waaw exactly. te loolu. Jammeh nag waxut no to alliance. Jammeh APRC la wax. soo ma waxee APRC mu ngi si Barrow. APRC nag Barrow nag gëm na ne moom doole am bi yëpp APRC la moo tax ci càmmoñ ndeyjoor suuf si kaw gannaaw si kanam ñëpp ñoonu la. so naka la mën a génne boppam si loolu. Jammeh si wax Barrow mu tontu yow naka nga bëgg a Barrow nekk. dama la laaj rek naka nga bëgg a Barrow nekk. comme lan Jammeh wax Barrow noppi Barrow tontu ko xanaa kon dafa daan si sareet. non waaye Barrow. du ko ñemee tontoo. Jammeh waxut ak Barrow. Jammeh dafa wax ak Barrow. ci naka. directly. kan moo am TRRC bi. kan moo ko bëgg a prosecute. kan moo dem si court pour sampa special tribunal court bi te du Barrow. Barrow mu ngi si political blind bi mu bëgg a use Jammeh as a scapegoat moom mu am boppam at the same time nit ñi Jammeh yi ñoo nekk doole Barrow bi pour mu doole ko at the political land waaye at the international arena si donors yi ak development partners yi Jammeh Barrow dafa bëgg a use turi Jammeh bi pour mu mun a am lu mu bëgg a am si tubaab yi at the political line Barrow mu bëgg a use Jammeh nit ñam mi groupe Jammeh bi pour mu am political score bi si Gambia fii kooku noonu su waxee da nga foog ne Barrow dafa daanu su saret de even Ibrahima Ji Sankare woon Barrow su waxee rek suba da nga gis muy bind statement bu rëy dégg nga ko na doo ko dégg because su waxee it's a suicide for Barrow Batamelul moo doon try démb ko fi tam dégg nga fi attorney general bi minister of justice yaa ngi woo dégg mu ngi lim Jammeh mu ngi condemn lu mu wax
du ko def ma ne kenn doful fii But they needed to respond to somebody being a legitimacy. You are just who doesn't have a legitimacy? Somebody he was talking to his party militants about his party affairs. Are you so Barrow and state of the country somehow? Are you so Jammeh doesn't have legitimacy? What legitimacy are you talking about? Jammeh is no longer the... We are not talking about legitimacy here. We are talking about the political power. The political power. In fact, institutional power, Barrow, Jammeh still get it. How? On all parts. On all parts. There's no reform in this country. Hangalo. No, but how can you say that? There's no reform in this country. All the efforts what Jammeh left here still exists from the security perspective, go to the public service perspective. No, is that a fair comment? It's more than the word fair. It's more than the word fair. Barrow campaigned in 2016 on reforms. Yes. I can tell you, EU alone. That's why he instituted so many commissions. Only mayor, because they are not implemented. EU alone pumped more than 500 million euros in this country, majority of which supposed to go to security sector reform. But can Barrow move the security sector reform? The reform is ongoing. The reform is not ongoing. It is a lip service that is ongoing. Haji. Yes. So all the work that has been done by the government. Tell me one. I mean. Tell me one. Let me hear. No, I mean tell me one. I may not want to name. No, you have to name. These are national issues. But I want. These are national issues. Amadou, hanga li mbiri réew mi la. Hamna. Su ñoo wax because li du crime. Xam nga la motax mané buguma non xamna du crime. Ma xamné yow ni ma ko xamé non nga ko xamé. Dédé xam na su ma ko xamé duma fi tok mu fen. Security sector reform wax ma rek lan mo fa nekkat yow. Yeah, but they have been training. You cannot train with the existing laws. You cannot train with the existing laws. Parce que ma jaay rek ya ngay dégg ma ngay dégg benen something bio mu ngi wax ci King FM police sortie la dafa am kumbel koku jombel hanga mom mu wara fay sortie bi police ñu ko traité c'est criminel diko saga diko handcuff diko sànni ci sel bi mom loolu la wax di forge non ko loolu la wax that was fact di forge an affidavit but this one from 100,000 to 200,000. There's no security sector reform in this country. And let me tell you, the existing security during Ghana's time is the existing security today. It is not about changing people's physicality, like Magene Amadou in December. They did. Look at security sector reform. Security sector reform goes with the laws. You can't have the existing Public Order Act. You think that you have security sector reform in this country. Document now. Okay. The mindset still is based on the law. The law will guide their actions. Yes. So as far as law be move, haman le security be du ko na reform. Security moma wax li Barrow yakaram yeb économique la. Mota amul ben intérêt ci security sector reform. Mota ben security muso na ma wax li. Mune ma haji. Mune Barrow def day gëna state house ñom sa duñ ko yegg. Yow yaa ngi jaxase bu nga bëgg jaxase bari ni ñam yana ma invite de man nak da nga wax ko waye dama la rey waye bul ko wax man duma lolu. Yaa ngi bëgg non waxal lolu de yaa ngi bëgg jaxase bare ak ni ñam mi Barrow ak ki wax na ma li duma wax kan la duma wax from MPP from a top security guy legi you are talking about security so indeed aji lolu tamit naka la mëna ne nekké but no lan la Jammeh wax visit bobu non tujé tanji la ko defon lan nga Jammeh wax li tax nga fogg ne it should be a must pour Barrow bari act to it wala the government fa bagato mo ñata waxon na in around December wow dafa demoon Fooñi what is the name of the village mu ne waa Fooñi suñ buggee Jammeh ñëw fii dañu war a fal Barrow ñu rally behind Barrow moo am doole bi pour indi fi Jammeh mu def référence xanaa loolu du dégg xaaral ma daanu rek mu def référence mu ne Jawara bu mu fi génnoon Jammeh moo ko indi so Barrow su buggee ñëw Barrow moo ko indi xam nga wax na does that not add up am coming congrès bi ñëw ñu def congrès bi amin APRC waaw fa bagato mo ñata mu sante yàlla lool mu ne léegi APRC indi leen ko intact ñu ko bëggoon na yaa succeed duñ yàlla dimbale léegi APRC nekk na benn amul sax a week that was on Saturday on around on the 22nd on Tuesday or on Wednesday Jammeh release an audio mu ne dafa jël yaata mbong
Tamba génn na foofu léegi moom moo nekk in charge moom moo téye parti xam nga kuy wax yooyu xam nga loolu lu xaral moom moo téye parti bi xam nga foofu leer na ku nekk mën na ko gis as politique loolu man loolu ñoruma loolu mbir parti am la waaye Fabakary Mojada speaker la Sidi Ñaa mu nekk deputy speaker Fabakary Mojada mu wax boobu noonu Jammeh mu ñëw wax mu ne mu ngee ñëwaat si réew mi dafaa ñëw fi du dem benn kaso nag ñuy dem kaso dina leer su fi ñëwee xam nga lu métti rek bul kenn daw soo leen dawee sax dinaa leen indiwaat lan la fa miin kan la nekk di waxal kan moo ko bëgg a prosecute kan moo ko bëgg a yóbbu kaso léegi moom su demee kaso loolu Gambien si ñoo ko bëgg kan lañ Gambien victimes Jammeh ñoo bëgg loolu mu am kan moo dem déedéet nekkul victime Jammeh non victimes si ñoo bëgg benn victime Jammeh sampul fi TRRC non waaye victimes si ñoo bëgg Jammeh benn victime Jammeh sampul fi Jaane commission Barrow moo samp Jaane commission dañ bëgg loolu mu am kan ñoom dañ bëgg a Jammeh mu dem face justice déedéet ku campagne te Barrow dafa bëgg a victime si bëgg mu defal leen pour loolu ku digal victime si mooy Barrow and it's te loolu moo war a am loolu moo war a am loolu laa wax loolu moo war a am waaw bañu ma loolu moo war a am waaw waaye léegi Jammeh su waxee lii waaw victime yooyu loolu ñu fa Jammeh mu wax lii almost tey mooy 5 or 1 week Barrow mu ngee noppi waruloo fàtte ne ambassadeur yi tey yëpp Jammeh la foo ma Jammeh la woon State House soo fa génnee Jammeh 20% rek mooy des xam nga sécurité bi Jammeh ñu comme mindset lu mu fa dugal soo fa génnee mindset boobu noonu you only have 10% xam nga dem si National Assembly bi 80% xam nga bàyyi ko fa nga dem even in the civil service kon su ma la déggee Haji mooy kon ku fi munte ñëw foog nga liggéey ak APRC ku fi munte waaw foog nga liggéey ak APRC waaye kii nekkul de mu ngee ñëw fii rek de mu ne su demee dafa am kuy dem kaso waxuma la Yahya Jammeh de dama ne yow su ma la déggee li nga wax ne ni secteur yi nii yëpp APRC mu ngi fa and they have that representation mooy ku fi ñëw government bu fi ñëw parti bu fi mënta ñëw foog nga liggéey ak APRC either directly or indirectly waxuma kenn du liggéey ak ñoom de dégguloo ma de waaw ñun dañ ne doomi réew benn doomi réew mu kenn du mun a bañ ne doo fi liggéey so what's problem now waaye am na lu xewoon waaw am na ku tax mu xew waaw am na yow li nga war a def mooy réforme man nekkuma si mbiri élection fii wala liggéey ak kii waaw li ma ñu ngee non yaa ngi wax ne Barrow mu ngi ñu ngee discuss si mbir Barrow ak Jammeh ak lu tax Fabakary Mojada wax lii lu tax Jammeh tontuwaat wax lii waaw xam nga lan moo nekk seen diggante si rong loo xamante ne yow ak man xamul dafa am lu fa nekk xanaa am na lu fa nekk si man mooy lan mooy ne Jammeh Fabakary Barrow ñu ngi dégg wante waaw loolu sa xalaat la waaw suma xalaat la waaw suma xalaat la so moom moo tax ba Jammeh bu waxee Barrow du tontu Barrow du tontu parce que su fekkee ne waxut ak Jammeh directly waaye xam na ne ñu ko nekk di nax ñoom ñu ngi ko wax ne bul tontu Jammeh de parce que soo tontu Jammeh rek ñun lu ñu bëgg a am si vote si duñu leen am soo bàyyi ko noonu rek Jammeh bu nekk Equatorial Guinea waaw Jammeh bu headquartered political party leader waaw Jammeh bu nekk 5 years he's not even in this country he's not here Jammeh boobu he still possess that political power waaw loolu la Jammeh bi nga xamante ne sax trustu léegi sax ñu bokkal parti Jammeh boobu est-ce que président Barrow bu ko tontoo du ko jox relevance fekk Barrow amul Jammeh amawutul relevance man si man nekkul Jammeh ngay tontu yaa ngay tontu système yaa ngay tontu système lim nga fi ay victims yes xëy na yow man mun nañoo suñu xel yi mun nañ dal waaye victime moom ne suñu déggee lii dégguñ taxawaay bu dëgër si nguur bi lii mun na leen dugal si beneen toroxaay it can traumatize them. Instead of talking, you do the action. What action are they doing? The government is trying to what action? You know, actions. Special tribunal being they are working on it. Actions. Words are assurance of actions. Actions are also manifestations of words. So wax doo jëf ñu ne la wax rek la waaye soo jëf bi ñëwagut dégguñ sa baat ñu ne la yow doo dara tapet nga so il faut Barrow mu génn mu wax mu jox assurance ne action bu mu bugg a def ko miin dina ko def tamit. so far Barrow waxagut government bi waxuñ ci ndax xaar nga loolu ak bu ñu waxut ndax mun naa am any
consequences, for example? I don't know whether there will be any consequences, but the trauma will be against people who were traumatized. Trauma bi dina yokk si ñoom. Waaw, dina yokk si ñoom because si mbedd bi lañ nekk. Okay. Am na different perspective. ñu wax ne Jammeh lu mu wax ne dafa ko miin. So su fi ñëwee xanaa lu mooy xew because Jammeh amul doole lu moo prosecute kenn nit wala yóbbu kaso. So su ne man su ma ñëwee fii am na kuy dem kaso naka la buggee ñëw fii déggoon nañ fii benn security ma kale xam nga is it Malik Jata or somebody was in Guinea-Bissau here enter in this country here was accused of being a jongula. Dafa dugg fii ba moom si boppam moom moo dem sore na boppam fale. Waaw kii naka la sax. Waaw xam naa fàtte naa tur bi man sax waaw. Non du Malik Jata am na kii la sax Bora Koli. Bora Koli. Dafa dugg fii mu dal fii ba mu neex. mu dem sore na boppam si ami te loolu moo xew Jammeh nag mu ne dina fi ñëw xëy na sax kam moo ko yegg mu ne kam moo ko yegg. You're talking about a former president. And this is a former president. This was also a former alleged jongula. Yeah, alleged jongula, yeah. Who was seriously wanted in this country. Not allowing to be published, he's wanted. Am I not right? Yeah. So if that person can enter here, base here, for months, or for days, to go and surrender himself at the security. If Jammeh should have come here, or saying that he's going to prosecute on what line? But I want to believe, even yourself, you don't believe what Jammeh said. I don't underrate it. If armed robbers can go and attack a bank, which I never seen in this country, can go and attack a bank in a broad daylight, run away with cash money, up to date, they are not being found. I can't underrate it. Security is not just, let's sit down and wait until it happens. That's not security. Yeah. Security is to mitigate, is to make sure that it doesn't happen. Yeah, and you anticipate. You have to keep anticipating for this can happen. So how can I say a former president, 22 years in charge of this country, how can I just say that's a mere person talking? So you also see the Jammeh comments or remarks as a threat? Jammeh is not a threat. No, the comments he made. The comments he made is only been qualified by Barrow's threat to our national security. Okay. Barrow more threat to national security. Ku baña def security sector reform bi. Ku ñu baña jox loi yo xamantene dañ and ak jamono. Ku allow Barrow Jammeh ku dem muy ñaan Jammeh comme Jammeh yalla muy dem besi keram pour mu ñëw bokk ak moom si politique mu dem jël ni Barrow Jammeh yépp joxat la yeneen place yu reuy ci nguur bi kooku mooy security threat bi. Neku Jammeh. Okay. Jammeh is on his right, and Jammeh should come to this country. To me, I fully support Jammeh to come to this country. Really? Of course. Citizen la. Suñ ko prosecute nañ ko prosecute waaye kenn waru ko bañ la Jammeh war fi ñëw. Na fi ñëw toog. Su fekkee ne loolu moo tax Barrow mu bañ a def sécurité mu maintain économique na pare de. You think This man rek Jammeh dina fi ñëw. You think Jammeh will come here anytime soon? Of course, Jammeh said he is coming. Yeah, he has been saying it. But this time around is different. It's different. Okay. Yeah, if they want to prosecute him, let them come to the country. And do it. And whatsoever thing government want to let them do it. But they cannot just continue to play this political gimmickry against citizens. All right. Let's end the discussion. I know we have about, it will not be unfair because then maybe ben question rek ma allow la nga tontu fofu ñu jéxal waxtaan bi moy di land ministry cancels 28 forfeits 12 plots of lands at Kamalo. Decision be something you expected? Is this the right direction? I saw somebody like Madi Jobate Mune, whilst the move could be welcome, but bala mo gana lifin moy government be ministry be nañ génné the report itself publish ko, then so that citizens can know what is in that report and what has been reported or said by the minister. But yow na nga gisé the move from the Ministry of Land under the supervision of li ban commission la hanga ñetti ma ngi fatigué Kamalo wa bi ñetti commission mo fa tax force ñoo fa taaw waaw tax force mu njëkk bi loolu nekkul Amadou Ba moo ko samp waaw boobu waaw foog naa ne bii report boobu noonu la boobu noonu former lands minister ku nekk di dem trial léegi kooku moo ko sampoon est-ce que kooku la because bii Kamalo bii nii kooku bokk na ci li tax ñu mu dem de non defoon na kii. non bàyyi na fa commission. Ousmane Sow o moom kenn si ñoom. it could be so. Bala Amadou Ba. Amadou Ba samp na ñaari commissions. waaw tax forces. waaw dama bëgg a xam ndax ñooñu la boobu la wala du boobu because boobu noonu I think it was around July. last year.
and it was like a 3-week task force committee pour ñu mëna joxe seen report bi ba léegi dëggaguñ loolu bii ni comme man du ma mën a comment dara si lii il faut ñu génne report bi publicly transparently ñu mën a xam nga nit soo bëggee promote accountability you have to be in line with transparency. This is a report comme li ma wax tax force committee boobu noonu. This is a Kamal of tax force. This Kamal tax force. That's Kamal tax force. This was not set by Ahmad Ba. Okay. Maybe if I'm right. Yeah, his predecessor. Yeah, there was another area at Bakau. Yeah, which he constituted a tax force to investigate and all the reserve lands. Yeah, exactly. The government reserve lands. We are interested to see that one as well. That's the most interested one because this one reveal nako bu mu ñëwee rek dafa defee press conference mu reveal li. Waaw dafa wax ne this one is the second time a decision has been taken to forfeit. That's the press conference. So what about the ones that we are much interested, that these reserves? Probably within time, they will also come and publish. But there was a timeline given. You know, it is not about you sit down at what time you want. You give timeline. Time frames are given to these issues. Don't come 3 weeks la, maximum, 6 weeks, maximum 2 months. Hanga, lañ joxon bobu non pour ñu sobe ces report bi depuis July ba légui ñata months. Okay. We are almost in 7 months. But with the issue of land scandals yu bari ak yu ñoo de case fogulo this is a way to go, especially with Kamalo. ñu ko jox yépp nguur bi la. Ken gënu outside mu joxe land si. Nguur bi ci bopam ñom ñoo joxe li yépp. ñoo ko jox ñoo gën watam ñu ne ci ko ngir ne askan bi seen wax bi bari na ci land si. So ñi nak li nañ sédo suuf bi yépp fi. Seen diggante dañ séedoo suuf bi yépp seen diggante all the reserves dañ ko séedoo seen diggante. So this is not given outsider, it's given by government, it's allocated by government, the same government. Dañ ko allocate keneen ñëw kooku bëgg a jox a political credit mu ne man dama ko revoke, the same government. This other minister allocated, it was allocated during Musa Drame's time. Musa Drame moo joxe lii yépp xam nga Musa Drame bu fa jógee kale tamit ñëw I keep forgetting the name. Kooku ñëwee fa Ousmane Sow moo ñëw mu sampa commission bi pour ñu investiguer ko. Ahmad Ba tamit continue. Ousmane moo sampa ko kooku yàlla tax ne mu feebar Ahmad Ba ñëw def press conference ne mu ri report bi waaye léegi décision bi dafa jël pour ñu forfeit ko boobu tamit moom tamit dafa sampa ñaari commission waaye bu mu doon ri commission boobu noonu am na aussi ndaw lu ko laajte ba léegi tontuñ ko. Ok mu ne di Fajara Land. Waaw di former chief justice resident bi boo xam ne président bi daf ko jël def ko bosam léegi naka la ko amee Ahmad Ba dafa diggoon askan mu ne dafa joxe bi fiti response duy bàyyi benn stone on tool ba léegi dégguñ dara. So ñii ñu ngi seedoo suñu suuf bi seen diggante lu ñu war a xam duñu wax loolu lu ñu xamante ne loolu dafa nekk si kanam askan bi yëpp loolu la ñëwee di wax pour nax ñi. It's just misleading. Let him publish the Thank you, Ajib, for coming. I really appreciate the conversation, and I hope you will have this more often now. Inshallah, time to time da ngay ñëw. Inshallah ñi bëgg di waxtaan ñu ngi lay gërëm baax di la sant. I can see you ñu bari appreciate nañ tamit waxtaan bi ñuy seetaan and this is what we wanted. And I wanted us to talk about the Gambia-Spain labor agreement, but time wouldn't allow us to do today. But like I said, we'll have time. Mu ñëwaat programme bi or maybe on Garmes breakfast or news wala BT Lo nee na moom dafa daw tay nee na MS Boja sa nit ki nga moom moo la doon gën a hijack lu gën a bari. But thank you very much. Let me allow you to say your parting words and thank you very much for honoring our invitation once again. I can really tell you many people watching appreciated the conversation. Thank you, Amadou. I also just appreciate being here. It's a honor really. Bari xam ne nguur bi naka la moo dox ak nan la askan bi tollu tey waaye ne gis ngeen ma pour ma ñëw fi ma joxe suma xalaat bi so loolu c'est privilège to me dama nuyu ñu dee seetaan yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne comme ñu continuer di topp programme si because nekkul ne wax moo neex moo tax ñu jóg wax fii waaye dañu wax ne pour ñu wéccoo suñu xalaat yi ak ñoom because seen réaction si they are very helpful to us ñun tam suñu fi jógee dañoo dem si réaction si ñu gis naka la xalaat askan bi doomi réew mi ñu nekk di si mbir mi lu ma wax nii ak lu ma wax nii just to give us an informed way of talking to the public ngir ne réew mi su moo baax rek ñu ñooy tax muy baax waaye su moo ñaax tam ñooy contribute so jërëjëf once again for having me ak sa caméra crew bi yëpp Moussa ak gars yi ñoom Hadi gars yëpp thank you very much Aji Sowane National Youth President of course UDP ñu ngi ko gërëmaat bu baax
I have to thank him so much ci time bu mu jël pour ñëw waxtaan ak ñun waaye waxtaan ak Gambien si wax naa ko bu ñu doon tàmbali ndaw la waaye ndaw bu am of course taxawaay la ci réew mi fu mu bokk tamit dañ ko ci jox cër te tamit saa yuñ ko soxle du tàng xam lu dafay ñëw joxe xalaatam ci gis-gisam ci doxalin réew mi ñu gërëm leen yéen ñëpp I just mention few of you seetaan Lamin Jiba some of them are keen followers of this program Seni Faye and of course I think is Jangen Ngom I think or Jan Ngom ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp Ousmane Cissé Sal Cham I know you are of course you are a keen follower of the program and of course many of you always follow the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV thank you very much ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëmaat suñu gan bi Aji Sawane ci ñëw bi am na yaakaar ne gis ngeen boppa ci waxtaan bi du ñàkk ñu jégalu nag bu fekkee ne am na lu fi jaar xëy na méngoowut ak yéen ni ngeen ko bëggee du suñu yéene bi rek mooy ñu waxtaan liñ gëm ne askan bi dinañ ci am njëriñ gis ci seen bopp na réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw ute nañ gis-gis waaye tool la ku ne am na noo mën a bayee ci waar bi ñun ni lañ mën a contribuer ci réew mi indi ñu mel ni ñoom Aji ak ñeneen ñoo toog fii joxe seen xalaat ak seen gis-gis ci doxalin réew mi jox leen rendez-vous suba incha allah dinañ dikkaat ci yeneen waxtaan ak yeneen gan lépp ci réew mi di leen wax jërë ngeen jëfati ngeen continuer di ànd ak Eyeafrica TV ba suba ak jàmm ñu ànd ak jàmm bye bye